Welcome to this special Sabbath coffee with yours truly, Adrian Hana Dragon rebirthing during this COVID. Lifting up the cup first and foremost, gonna say rock and roll 24/7 for the farmers, butchers, bakers, nurses, doctors, grocery store clerks, all the firefighters. Hello, V2R firefighters across North America. Salutations from the lair of the Dragon Rainbow, Dragon Rock and Roll 24/7. Let's do a little fitness. Yep, been embarked on a fitness journey, encouraging one and all to work out, train, exercise. And working out, training, and exercising has been, is, and shall continue to be my medicine and therapy of choice. Mental health does great wonders for mental health as well as gratitude, being grateful, thankful. It is June 8th, and my rent's paid, electricity bills paid, got food and coffee, got coffee and some sugar because it is Saturday the Sabbath, and I got a second cup brewing right there. So I'm gonna take a sip and we're gonna go rock and roll freestyle, artistic, creative. Rock and roll edition, second for my anonymous friend who deserves to be 7 times richer than Oprah. And we're gonna bilingual it because we here in North American, myself, Quebecer, Canadian, North American, we made the great linguistic compromise decades ago, and we continue to put it up for the French language and its great compromises of the great North American collective civilization, or the North American civilizational complex. As a philosopher, artist, Aspie artist, got that Asperger, so I'm going to say things twice, 3 times, twice, 3 times, twice, 3 times, repeated. Might have gestures such as passing the cup from the right hand to the left and to the right. Those are ritual like body movements which people with Asperger's have, and myself included. Not perfect, far from it. Rock and roll for the butchers, truckers on the road, on those public changing the aqueducts, the public workers picking up the garbage every week. Thank you, salute. Picking up the garbage, the recycling, of course, salutations, and the compost. Got three services, and of course got the compost, and of course all the services that we got right here, of course, in this Hawk Island, Montreal. North Americans United is the call 24/7. Support my Trinity theories, and we're gonna discuss a little bit of some books. We're gonna discuss a little bit of some books. Of course, the books which I'm gonna read have started, of course, a little bit of reading, and I'm gonna show a little bit of the Rockies of Canada here, beautiful pictures, and I'm gonna discuss the event which got me out of depression. And again, I encourage you all to work out, train, exercise, take some sunlight and gratitude. Although I'm financially stressed, $10,500 in debt, but I got that rock and roll. For the rainbows on the road, for the truckers on the road, for the nurses, gotta sing it. For the doctors, for the butchers, for those cooks, gotta get a meal with it. Gotta get dirty but get back clean. I ain't perfect, I know that. I spleen. Spleen it for the record deal. I ain't got a contract yet, but you know I sing it out of being upset. I done been up and down yet. I done been down on the road. I done been broke. I'm still financially stressed, but I'm grateful, thankful. You know, it's 3:33. Gotta get those trillions of kisses, and gotta get trillions of kisses, which I got trillions of kisses from the forgotten goddess. That's what I'm crediting to lay the foundations of the dancing goddess and the dragon kingdom, which is my dream for a public-private partnership. Support the dream, the dancing goddess and the dragon kingdom. Support the dream, the dancing goddess and the dragon kingdom. Support the dream, the dancing goddess and the dragon kingdom. Support the dream, the dancing goddess and the dragon kingdom for, of course, North American collective defense, coast to coast, ocean to ocean. The dancing goddess and the dragon kingdom, which is, of course, a public-private partnership. I call for a public-private partnership to support my initiative, of course, to go coast to coast, ocean to ocean, based on my, of course, protocols and philosophies and all those essays which I've written over the more than 7 years now. So I've been living here, of course, for more than 7 years, and of course, I'm grateful here that my rent's paid, electricity bills paid, and I've done lots of work, philosophical work, and geopolitics. You enter my kingdom because you know we Asperger's people have obsessions, and my obsession is geopolitics, 24/7 geopolitical analysis and theory. Have been doing for many years, and of course to the point that I've been able to predict, not as a prophet, but of course as a geopolitical analyst and theorist, Aspie, independent Aspie, geopolitical analyst and theorist. And of course, you enter my kingdom, my domain, when you discuss, of course, geopolitics and the study of geopolitics thereof. 24/7 is what yours truly is engaged and has been engaged, of course, for the past many years now, and have written, of course, and have developed many theories and protocols. First and foremost, to be understood that as a Quebecer North American Canadian, as a Quebecer North American Canadian, as a Quebecer North American Canadian, although I do believe in past life reincarnations, and I've been many past lives and reincarnations. Just gotta read that George Patton Through a Glass Darkly. Of course, he believed also in reincarnations, and of course, he wrote many
poems, but that one is of course discussing, of course, specific with reincarnations, and of course reincarnation is part of my mystic pursuits as a universal spiritual teaching student, as a Telemite, of course, wanna be Telemite, who's being right here incarnated right on this island, was born 3 times between 1635 and 1904 in many past life in the United States Army, was served twice, and was born 3 times post 1776 in the USA, and both times twice as a man, sometimes as a woman, sometimes as a man. You get that 50-50 now, sometimes as a man, sometimes as a woman. You get that 50-50 now. Rainbow, Dragan, Rock&Roll 24/7 for the farmers, butchers, bakers, nurses, doctors, grocery store clerks, all those on the roads now, of course, thinking about them. Salutations. Please increase in public hygiene. Please increase in public hygiene. Please increase in public hygiene. As an Aspie, I got an obsession with microbes, germs, bacteria, microbes, germs, and bacteria, microbes, and germs. When I go into public, I always carry my disinfectant, and I still got a lot of cleaning to do in my own room, and getting a little bit of sun always helps. And encouraging all, of course, to work out, to train, and to exercise. And super important to work out, to train, and to exercise. While working out, training, and exercising has been, is, and will continue to be my medicine and therapy of choice, as it is, of course, June 8th. Grateful, thankful once again. Rent's paid my rent for the month of June. Electricity bill, got food and coffee, and encouraging all to work out, train, exercise. And gonna discuss a little bit of geopolitics. Of course, geopolitics, when you discuss it, it is my realm and kingdom, and that's basically I established for the past years. Of course, I have a routine. I wake up in the morning, I check news, I analyze geopolitics, then I work out, train, exercise, because sports and fitness, dancing is my favorite sport, and is another matter of obsessive interest, because Aspies, we got obsessive interest in myself. Of course, geopolitics, the study of geopolitics thereof, is of course something that I study, and of course I analyze geopolitics 24/7. In the matter of fact, is of course to the point that I have been able to predict the geopolitical situation that is unfolding and unraveling for the past years, especially during COVID, in a general matter, not in a detailed specific event by specific event, but in a general overall manner. I've been able to predict exactly what's happening now, of course, across the planet, in a general manner, an overall general manner, not in a specific detailed manner, as a geopolitical analyst and theorist. Back in 2019, I've warned and I've sounded the alarm that humanity is again headed towards an international conflagration, and so parallel to my analysis and my conclusion that the world has been heading and is heading towards an international conflagration, have made and created a workout training program system to go hand in hand with such an event, such a scenario, which requires no equipment. So I go a little back in time, and of course I got proof of work, but sometimes you got to work with the tools, with the laptop, with whatever tools you're given. The body is a temple for pleasure and purpose, and I get one just as policy, and I encourage all to work out, train, exercise, and again have been and will call for the mass financing across the North American Civilizational Collective to work out, train, and exercise, and work out, train, and exercise, and work out, train, and exercise, and of course work out, train, and exercising has been, is, and will continue to be my medicine and therapy of choices. Of course, is something which I engage in, and I always love to see people when they do that at the mountain. When I go to my second home, the mountain, I've been going there for years. And once again, please do not pollute. Pick up the garbage, put it in the garbage. The recycling, put it in the recycling. If you're gonna head up to the mountain, Mount Royal, this is my home here, Montreal, Hawkeye. The North Americans United is the Rock&Roll 24/7. The call to all, of course, willingly loving. NORAD, NATO, go NORAD. Saluting our troops. Let's go, a little salutation, a little rock and roll for the putting on the uniform for the troops. Go NATO, send me some of that LOV. Because so hopefully somebody making love tonight, today, and holding hands and kissing and hugging. Because otherwise, what are we putting the uniform to say for if somebody now making love in this West Side civilization and Western civilization, North America, of which the collective North American civilization, we are a collective civilizational complex of which we are not totally divorced, but we are distinct. So one of my philosophies and theories, of course, is that we North Americans and North America, we constitute a North American civilizational complex, meaning a civilizational complex, a kind of civilization which is made of several complex institutions and organizations and infrastructure, which makes us that we are a North American civilizational complex, a civilizational complex in the sense that it is formed and bound by many common denominators such as art, sports, and culture, and of course geography, the uniqueness that we got an ocean, coast to coast, ocean to ocean. We got the Pacific and we got the Atlantic, and we got of course the Atlantic and we got the Pacific. And of course, we got that common denominators such as infrastructure, and of course, linguistic denominators, English, French, and Spanish. And we constitute a North American civilizational complex. That is my philosophy, which is not divorced but is distinct from Western civilization. So those are two important
notations to note that are noteworthy, and that is the essence of my philosophy here for the North Americans. And as my rock and roll song 24/7 for many many years is, since I died of COVID in February 2020, March 2020, it was like death, pestilence, and disease for me. COVID, it was like death, pestilence, and disease for me. COVID, it was like death, pestilence, and disease for me. COVID, and of course have ever since then, of course, engaged in working out, training, and exercising, and of course have been engaged in philosophies as I presented my thesis back in last year 2023 as the people's doctor. Of course, my thesis being entitled The Privilege of Civilization. And I gotta be noteworthy to mention, of course, the Hydro-Quebec for the plants and the dams, of course, workers of the past and present, so that I got also clean water, running water, and the boilers, and all the brains and the muscle which has taken, of course, first to build and maintain civilization. Brains and muscle is required to build and maintain civilization. Some brains and some muscle, and of course some art and some loving, because we cannot base everything on athletics and sports and fitness. Although sports and fitness is one of my Asperger's obsessions, we cannot base all on that. Is also loving and understanding and softness and being the touch, of course, and the pleasure, the Dionysian freedoms and the pleasure which are involved in the everyday living of the society, and mental health components and whatever we have as a complex civilization. But of course, strength and force, and gotta be balanced with understanding and love and art and culture and laughing and whatever the case may be. And I can be of service, and of course I can be of servant, I can be of service, of course, and I like to serve. And I got a just ask policy, just ask policy, just ask policy. And I've been working independent work for many many years now. And of course I've been keeping work as an independent artist, athlete, philosopher, and geopolitical analyst and theorist, and all those, of course, involved in the production, distribution of food, because food security starts with our farmers. It ain't all about Wall Street. Sometimes it's what you eat. It ain't all about Wall Street. Sometimes it's what you eat. It ain't all about Wall Street. Sometimes it's all what you eat. And we gotta get it for the double. We gotta get it for the trouble. We gotta get it for the now. We gotta get it for the doing. We gotta do it for the saying. We gotta sing it for the lovers, and for the artists, for the bakers, for the nurses, for the doctors, for those in the daycares changing some diapers, Monday to Friday, and of course all that work, everything. When I go for many years, especially since I had COVID back in 2020, February, March. I had February, March 2020, more than 4 years now, and I had COVID. I always meditate on civilization, and I've written documents during COVID. And of course, one of it is the thesis, The Privilege of Civilization, which I've of course discoursed and conversed mostly in an oral communicative manner online and my YouTube channel and Facebook and whatever the case may be. So right here, right now, of course, I'm always on the mark, and of course always involved in fitness and fitness activity for many years. And geopolitics is my kingdom and my realm and my domain. So now, the major geopolitical events of the past, let's do a recap for May or June, going heading into June, of the past days and weeks, has been, of course, the rush. We can pinpoint, of course, the crises which are unfolding, of course, in the Middle East and in Europe. And of course the potential situation of a crisis, of a major geopolitical crisis, is the China-Taiwan. And Taiwan is known, of course, as the Republic of China, while mainland China is known as the People's Republic of China. And analyzing it a little bit in a general overview manner, that geopolitical situation is that, of course, their unresolved issues, as we all have some unresolved issues, whatever the case may be, whether psychological, physical, economic. In my case, I had economic, financial stress, and yes, I do not play it self-righteous XYZ. I do have to work on everything, from my own racism, my own biases, my own things that I do have on a daily basis, and discrimination. I have to be aware of us as a North American civilizational collective and our diversity. And of course, sometimes we're moved by those subconscious, irrational fears, irrational forces, which they move us at the sound of certain words, which might trigger memories or whatever the case may be. So we gotta be fully aware before we process and refine our own individual natures and move forward for more towards balance and equilibrium or harmony. And I gotta say, because I mentioned the word harmony, that in Montreal, of course, is the motto of Montreal is Concordia Salus. Concordia Salus is, of course, Latin for harmony, wellness through harmony. It's called like well-being through harmony. It's an interesting motto of Montreal Island, which is a metropolis of 2.5 million people here in North America. And I was born right here on this island several times in past lives, and I believe in those mystic reincarnations. And even I served post 1776 twice in the United States Army. Post 1776, I've served twice in the United States Army. Post 1776, I've served twice in the United States Army. And right here
here right now. The only service I could do, of course, is my Dragan Army public-private partnership initiative, which is part of my dream, the dancing goddess and the Dragon Kingdom, is of course for defense, defense coast to coast, defense, defense coast to coast, for defense, defense coast to coast, and we gotta get it for the defense coast to coast. Is of course we get it for the drills, and we gotta get the defense operational, and of course in terms of a geopolitical emergency, and of course the potential for a nuclear war. The potential for a nuclear war. We're close, perhaps, as we have never been to a nuclear war. And from what I heard last night, of course, there was some talk and some movements of several Russian submarines going to Cuba. Cuba, of course, is part of North America, and that is a paradox, and I've discussed in the past years, of course, that Cuba is part of the North American geopolitical complex, or the North American civilizational complex, and Cuba, with its distinct and uniqueness features, that it still maintains its socialist, communist, Marxist, Leninist system, of which 5 countries in the world, including the People's Republic of China, Vietnam, and North Korea and others, have of course maintained a socialist country, a socialist communist country, which of course dates to the 20th century. But back to the China Taiwan situation, and Taiwan is known as the Republic of China. So interesting that the island of Taiwan is known as the Republic of China, and their issues goes back to the unresolved issue of the 20th century. So that 20th century issue is of course an unresolved 20th century issue, which dates back to the Civil War of China, and of course the establishment of the People's Republic of China by Mao Zedong. And of course that is an unresolved issue in Taiwan and China, which they have, and it's a potential for of course another major conflict in the world if of course the Chinese People's Army, PLA, the People's Liberation Army, invades the Republic of China, known as Taiwan, the island of Taiwan of more than 25 million people. So that is a geopolitical issue which dates back to the 20th century, and it has spillovers all the way now, 80 years later, in the 20th century, because they have not resolved in their issues yet, and it's a conflict, or it doesn't have a resolution yet. And I always say, here in North America, we made great compromises, right, with my black brothers and sisters. 13.3, 13.4%. We made integration, and we integrated, and of course we have to work on our racism, and myself included. I always say to my black brothers and sisters, if I can work somehow on my racism, is not just with words and verbiage, but also to offer hugs and kisses and whatever the case may be, and hugs and kisses and whatever have, so that we work in it with a little bit of humor, sometimes a little bit of comedy, but we have it in us, and different points, different levels, but we made it so far here in North America, as I see as myself as a North American, so we continue to work together, and we made here in North America what I call the great linguistic compromise of the French language, and we should continue to do so and make an effort. Now I'm not going to discuss whether legislature or whatever, how and XYZ, because there is tensions, and there's even within myself sometimes, you go outside, you meet certain people, you get uncomfortable, you get nervous, you get all those things which are of course part of our irrational fears, whatever we have, to be judged in certain way, and XYZ, to be loved. Of course the desire to be loved and accepted is within us at different levels and at different points in time. Sometimes we're moody, but I'm no longer depressed and suicidal. I conquered being depressed and suicidal. I conquered being depressed and suicidal. I conquered being depressed and suicidal. And of course I've conquered being depressed and suicidal when I crossed Canada coast to coast about 6 years and a half ago, August in 2017, in September, crossed Canada coast to coast, and that event made me to say how many things I have here in my country, Canada, the Confederation. And my brothers and sisters, the king is absent. My brothers and sisters, the king is absent. My brothers and sisters, the king is absent. During this COVID, I marched more than all the generals of NATO combined, so I'm auctioning those boots. Still got them here, not perfect, far from it, but the king is absent, and I'm calling of course for my initiatives and my protocols, of course the Trinity of theories, the DRT, debt refusion theory, citizen integration theory, and the democratic fusion theory. That Trinity of theories to be implemented via the 4th dimension, love. And I always love when I march on the mountain, when I see people working out, training, exercising, when I see the public workers changing the aqueducts, when I see people holding hands and working out and training. And dancing is my favorite sport. Dancing is my favorite sport. You don't mind me if I bust a dance move on the streets or on the mountain. I go dance and work out, and I say always the rock and roll song is, let my children in North America dance freely, safely in the streets. Let my children in North America, my children dance freely, safely in the streets. Let my children of North America dance freely and safely in the streets. You gotta get that hawk, HAWK, as I saw hawks
here in Hawk Island. I saw hawks on the mountain there, and of course I saw a few ones yesterday, and I'm always grateful when I see them. And of course, as I always say, that Montreal is Hawk Island because from above it kind of looks like an island. And of course, we can give it many names, but the point is that we make reconciliation with my native brothers and sisters, big hugs, big loving, and that's what I like to do by more than words, because I think maybe that's an Aspie thing, and maybe that's weird, and I am sometimes, a lot of times, a weirdo. And during the during the past 7 years, the Pride parades, I made friends, I exchanged phone numbers, and made lots of friends, and I lost like 99% of my friends in the past 7 years. I lost like 99% of my friends in the past 7 years. I lost like 99% of my friends in the past 7 years, and of course, I'm learning to accept the symptoms, which are, of course, obsessive interest. And my obsessive interest is an Aspie, or geopolitics 24/7. Dancing is my favorite sport. So, geopolitics, sports, fitness, dancing is my favorite sport. The study of civilization and public hygiene, those are my obsessive interests. And sometimes I can be clumsy, except when I work out, train, and exercise, and when I focus on geopolitics, and when I focus and when I dance, then I'm super involved, because that's a symptom of Asperger's, being an Aspie, of course. It's not a mental illness, a neurological developmental condition. So being Aspie's, there's no medication for Asperger's. I gotta learn to live and adapt with my symptoms, not to approach people too closely, not to be obsessed about interests, and gotta get that social awkwardness. But it's a work in progress. I'm working on it. But in my realm, my kingdom, my domain, geopolitics, and that's my kingdom, and I know a lot about it, and I've been learning, and know about it. And I got a sort of proof of work that I've been able to predict in a general manner again the current situation that's unfolding worldwide. I predicted it back in 2019, and I believe I have some, not all solutions, but I always call, of course, for the building of some bunkers and opening some mountains like we did with Cheyenne. NORAD headquarters is in Cheyenne, so we got a lot of mountains to open up and stack cans and whatever have you for 3 years and a half, 4 years, 7 years, 11 years, so that be able, in case of a thermonuclear war, because it's possible that People's Republic of China might invade the Republic of China, Taiwan, as I'm speaking now, since they had 2 weeks ago, they had a drills where they surrounded Taiwan and they invaded it, and so they had those military drills. And of course, Russia, in the past 48 hours, of course, Putin has not ruled out the use of nuclear weaponry. And of course, the current unresolved conflict in Ukraine, and Russia and Ukraine, I can go in depth, and I'm going to discuss it and analyze it for hours. But at the end of the day, my brothers and sisters, Quebecers, Canadian, North Americans, no matter how much I discuss it, or whatever I take the position, or whatever position XYZ, at the end of the day, my protocols for the past more than 7 years, and ever since I got out of being depressed and suicidal when I crossed Canada coast to coast, my initiatives and my protocols are for Montreal, Quebec, Canada, North America, NORAD, the NORAD complex, military citizen complex, of course, of NORAD, which is Canada, US together. All my initiatives and protocol are, of course, for NORAD, NATO, and of course for NORAD, and extending to our allies in NATO, standing for North Atlantic Treaty Organization, of course. And I've written many protocols and documents over the past 7 years relating to, of course, matters of citizen integration for security, and of course securing and opening up and doing some protocols for the several initiatives in case of a thermonuclear war. So I am, of course, for building. I cannot discuss it over much because, of course, it is part of it which has to be retained and integrated within myself and within the things that I have written. But of course, it would be time to open up and build more underground, like we'd have the underground city here in Montreal, to build underground cities and build some tunnels, mass finance. By my DRT theory, we can mass finance reconstruction of infrastructure and build tunnels, lots of tunnels where underground we can stack in case of emergency, in case of a thermonuclear war, in case of a nuclear war, which we have the possibility because we have nuclear weapons. And of course, during the more than 44 years of the Cold War, between 1947 to 1991, between 1947 to 1991, between 1947 to 1991, so more than 44 years of the Cold War. Of course, we had built ICBM rockets, standing for intercontinental ballistic missiles, which of course are built, of course, all over the world. And of course, the United States has, and China has, and Russia has, to the point that the Yars-24, from what we know, in theory, it can travel 10,500 kilometers. So 10,500 kilometers is, of course, the distance from Moscow to Montreal is about 8,500. So if that ICBM rocket, standing for intercontinental ballistic missile, can travel 10,500, and can, in theory, from Russia reach all the way to Montreal and reach all the way to the inner plains of the North America, right? So it can reach
So far, it can travel in theory, 10,500 kilometers. So from here to Moscow, Montreal to Moscow is only 8,500. So that leaves about 2,000. If we do the calculation, it's about 2,000 kilometers. So in theory, that ICBM rocket can land here. So it's possible. So we need to build a HAWK, what I call the HAWK Integrated Public-Private Partnership, the North American HAWK, or steel, Hawk of steel, or Hawk HAWK, like the hawk bird, to be coast to coast in parallel with the Scorpio initiative, the Northern Scorpio, because we have a Scorpio which is can go from it's the only Scorpion. We have the Northern Scorpion, which is of course comes all the way to Canada. We only have one Scorpion type which comes to Canada. It's called the Northern Scorpion. Of course, it's for coast to coast defense to build, of course, intercontinental interceptors like an Iron Dome, of course, with satellite interconnections, and of course part of the NORAD initiative and the Dragan Army Public-Private Partnership continuing initiative, of course, which I've been working for many years, and I've of course called for in an oral communicative manner. So to build the Hawk defense of North America, so it'll be like a defense with in parallel with the Scorpion defense project, of course, to be a mobile defense force, coast to coast, North American integrated, only defense, security, and service, only for defense, security, and service in case of a thermonuclear world war or World War III in Asia to the Pacific, outside of the Pacific and outside the Atlantic, of course, in the World War, in the East and the West, in the East and the West. So a geopolitical World War III, where we have major world war in the Pacific, and China and Taiwan, and we have a major war, of course, in Russia and Ukraine now, of course, which we have, of course, the war now in the Russia and Ukraine. So all that to be via public-private partnership with my DRT theory, of course, to build a defensive system to be able to intercept the missiles, which I have been calling and have, of course, written about it. But it takes, of course, more technical knowledge, and we kind of have the capability to build it, but it's going to take a lot of brains and muscle again, and we're going to need to dig up a lot of tunnels across North America to stack food and all that, whatever, for such an emergency as we're living in unprecedented perilous times, of course, with the potential for a nuclear war. But anyways, make good loving today hug like you never hugged before, today hug like you never hugged before, today hug like you never hugged before is the main messages. Since I died of COVID, I carpe diem it every day, and I always love when I see the youth happy and joyous and enjoying their life and being free and safely in the sun. And of course, we gotta work together on a lot of complex issues, but nonetheless, we're gonna discuss a little bit of the protocols, which of course have been engaged in, and of course have conversed and have written papers and theoretical papers, of course, as I am a philosopher, an independent geopolitical analyst and theorist. But gotta be understood, of course, that I am for North American complex. It's really North America, Canada, Quebec, Hawk Island is really all my knowledge that I know. And just on the Metropolis Island, so many things I don't know. The neighbors XYZ to the right, to the left, and XYZ or whatever that antenna is, and all that technical matters. Although in a parallel life, I design, create supercomputers, ICBM rockets, and of course all XYZ factors, which I develop as a super Aspie scientist. In this life, in that parallel life, I'm also an Aspie. I got Asperger's, but there it's only science, physics, physics. It's everything that I do. As it is now here, geopolitics and dancing and sports and fitness and study of civilizations. As an artist, I'm an artist as well. I'm an artist, rock and roll 24/7. For the butchers, for the biggest, for the nurses, for the doctors, for the truckers. We're gonna get a little bit of pictures for the Canadian Rockies. Now let's open up a little bit of book as we go that rock and roll. So look at that beautiful Rockies. So look at that. That's a bald eagle. That's a bald eagle. Isn't that beautiful what we got in Canada? Bald eagles! We got bald eagles up in Canada. We got not only maple syrup. Go Oilers, go tonight. We're going to win the cup, bring the cup after 33. And more than 33 is we're going to bring the cup. And we got beautiful flora and beautiful fauna here in Canada. Come rock and roll with us, my American brothers and sisters. You're welcome. And we got to work together now. It's North Americans United, Republican, Democrat. I'm a pro-labor and love revolutionary centrist. Pro-labor and love. My revolutionary centrism is tied in hand with my Trinity theories, which is not dissected. As a philosopher, of course, I believe public-private partnerships, and everything that I do, of course, is a call for a public-private partnership across what I call the North American civilizational complex. And here we got XYZ, and we got those mountains. See, beautiful mountains. It reminds me always when I went into Banff, that was kind of an illumination. I said, wow, such a beautiful Banff here, and that kind of got me out of depression when I reached, of course, Banff from Vancouver 6.5 years ago, to the point that after that I started writing
writing a paper, and of course a theoretical paper. It was called North American Public-Private Partnership for Citizen Wellness via Tourism. So basically to finance citizens, of course, who don't have the super means of financial economic means, to inter-travel across North America, which Mexico is included in North America, Mexico is included in North America, to travel, to help them, support them travel across North America to get out of depression and see how many things are here. So I always say, of course, to my real brother citizen Bill Blair, in the national defense, if you're gonna put a protocol for the national defense, well, that protocol is also has to be involved in changing some diapers in the daycares, because who are we putting on the uniform to defend? It's first and foremost the 40 million coast to coast, and it starts with the youth in the daycares and to the CSSLD, the seniors, our vets. Salute for that. D-Day was yesterday, and of course we got to get those protocols for integration and citizen integration in this perilous time in the 21st century. We got to go change some diapers, of course, as a protocol before you're gonna put on the uniform, and of course with that, of course, to go a little bit of helping with the feeding of the senior citizens who are in the senior homes. So we got to get integration for the 21st century public-private partnership, and of course I'm not perfect, far from it. I'm financially struggling, but I'm rich in kisses, theory, philosophy, but I will also like to march and do some push-ups and keep active in an active lifestyle. I think we need to mass finance and encourage people to be an active lifestyle. And to mass finance is super good for mental health, and I'm gonna get for that mental health as we go here for the Rockies, and we're gonna show the Yoho National Park. Look at that beauty. So anyways, this is a great Canadian Rockies. Is a great book with great pictures, and it shows a lot of the Canadian Rockies, which we have here. Lots of rocks and lots of mountains, which we need to open up. We need to open up some mountains like they did in Cheyenne, and we need to stack food that are going to be supplied, and we need to build tunnels just in case, to prepare for a thermonuclear war, for the survivability, of course, of some millions of people. And of course I've been working on a theoretical paper for a few years now, of course, in case of a thermonuclear war, how we can, of course, bring in the North America, bring some millions from Europe, from Africa, and from, of course, other places around the world, which, of course, in case of a nuclear war, in case of contingency plan to evacuate via NORAD NATO mass evacuation from Africa, Europe, of some millions of peoples, and bring them in North American planes in North America. And we got to secure that coast to coast. And I'm calling for the initiative, the Sky Hawk, the Sky Defense Hawk, for defense, kind of like a HAWK, like a hawk across North America, to be able to defend and intercept intercontinental ballistic missiles. And of course we have the means, but we have to have the will, and we have to have the public-private partnership to by the means to do it, and we have to have those public-private partnership as we do. Now I'm going to show a little bit of humor with that, and this is a parler le québécois, to speak Quebecer here pour les nerfs. So if you are in English, first you know that here we have the great Quebec. Of course we got hydro dams, and we need to build more hydro dams, because of course our electricity Hydro-Quebec goes to 5 or 6 states now, United States, all the way to New York, all the way to Manhattan Island. Imagine all that work and labor to build all those transmission lines, and of course to go get that electricity, of course, to get it, and to get the electricity for people to do everything that they do, engaging in their daily activities, utilizing the internet, utilizing the bathroom, utilizing whatever they're utilizing for in their daily activities and daily life, of course. And it goes all the way to the United States, and all the way in New York, Maine, and other Vermont states, and New Jersey. Our electricity does not pollute, and I am for building more dams, and we got a lot of work to do here in the infrastructure. And I'm always saluting the public workers who change the aqueducts and who build. When I go, I always meditate on, when I go to the mountain, there's that water, and we got water which is clean, I can drink. And I always meditate how it was built, and underneath, with all those pipes, the metal pipes, and all that brains and muscle, and all that labor to build underneath, to connect, of course, the water filtration, and to build, of course, to have the privilege of civilization, to get it on the X and on the Y, and on the, for me and you and us, because it's not just for me, but it's for public, to have a water which is, of course, clean to drink up there. So meditating on that for years now, I say wow. And I see it in the 40s, in the 50s, in the 70s, all those layers and layers underneath, of course, to build and to maintain it and to rebuild it. And of course for us, just on the mountain, to have clean water atop the mountain, all those layers and layers, and of course miles of interconnected waterways, and aqueducts, and the filtration system, which we need to defend, the filtration system, the infrastructure, and the aqueducts, of course, all across North America.
America. We need to be aware of the infrastructure and the infrastructure which we have. And always when I go, I meditate, of course, on all that. As always, I am in, of course, a geopolitical analyst and theorist who's been since 2019 in October, always doing meditation on the possibility of a World War III, and of course, always doing defense, coast to coast, defense only, defense only, coast to coast, ocean to ocean, in case of a nuclear war and a conflict of World War III conflict ever since October 2019. And then I had COVID in February, March. Thought I was gonna die. In many ways, I did die. Nothing that I want to go back to, but of course, I'm not perfect. Far from it. Of course, I lust. I love my BDSM, and I put it in the open because I don't want, of course, Russian Secret Service and China Secret Service to have to blackmail me, or to ever to be in such a position that, of course, to be able to spy on me. The Russian Secret Service or China Secret Service, I put my sexuality in the open, of course, being gay, androgynous, pansexual, being gay, androgynous, pansexual, being gay, who has a just ask policy, just ask. And since I lost 99% of the friends I made in the past 7 years, from now on I only do friends with benefits. From now on I only do friends with benefits. From now on I only do friends with benefits. And of course, consent and hygiene is super important. And of course, it's important to be mindful, and everything that we have here from coast to coast as a civilization, we gotta get it into defense to get it on the coast to coast, and we gotta get for that defense. And sometimes it's not always that, of course, clear, but some things are, of course, based on principles. The principles are, sometimes we gotta simplify the principle of working out, training, and exercising. You can do simple push-ups, and sometimes we just gotta be simplifying things, because of course, being an Aspie, sometimes we use sophisticated, cosmopolitan, intellectual language and verbiage, which is not necessary to the conclusion. The point is that all my theories and protocols are for the defense coast to coast of North America, what I call the collective North American civilizational complex, and of course, extending it to NATO, which now has 32 members. Gotta love LOV. Let's go, Jens Stoltenberg. Gotta say, sing some rock and roll, some loving for the firefighters, loving for the butchers, loving for the truckers, loving for the farmers, for the daycare workers, for the children, for the youth. LOV, I want to hear some LOV for the butchers, for the bakers, for the nurses, for the doctors, for the public workers, for those involved in producing food now, delivering food, XYZ. It's got to take some bit of LOV, because LOV, of course, the different degrees and levels of love. Of course, we have different shades of love, if you will, but of course, we got to get some of that loving, as I love football, love dancing is my favorite sport, I love art, and of course, I love here the sun, and I love my telemites, as I'm a wannabe telemite, and of course, I got to get it for the sky, and of course, meditating for the down on my feet on the ground, sometimes just making a little fun of myself and not taking myself too seriously, and kind of say, I'm a piece of dust, I'm a piece of dust, I'm a piece of dust. What do I know? I know my own sufferings and struggles with employment, in which I had many employments and jobs which I loved during COVID, but due to Asperger's, it's a bit tough, and has been tough, and many Aspies encounter employment opportunities and loss of friendships and alienation from society. But hey, during the past years, I've accepted it. I have 93% of the symptoms, and I live with it, and my rent's paid, electricity bills paid, got food and coffee, and I fight my own battles, and for defense coast to coast, and I always work out, train, exercise, and I always want to train a little bit of that Donald Trump, fight Donald Trump in a boxing match, and also whatever it is, whoever else I can box, to give half to my anonymous friend, 50% if I get in a boxing match with Tyson Fury, Usyk, whatever. I can get ready in a few weeks and get ready. I'm willing for my own one and only professional boxing match, either Tyson Fury or Usyk or whoever else, for 11 million or 1 million. Gonna give 50% to my anonymous friend, of course, and XYZ, whatever the case may be. So now it is super important to meditate and be mindful of what we have as a North American collective, whatever it is, for the infrastructure, and of course the lakes and the water fountains and the systems, and of course the food production. And it's really, I believe that it's time to get serious, to open up some more mountains to stack, and of course to, just like the Cheyenne Mountain, the complex in the Cheyenne Mountain, of course it's a NORAD complex, and it's deep underground, and we need to open up some more mountains the coming 3 years and a half, 7 years, part of the Septennium, and we need to start building some tunnels underneath, just in case of a thermonuclear war, which is the possibility, of course, that we are moving towards. As of course, we have heard from different sources, of course, that there's a possibility of a nuclear war in Russia, and of course it's a possibility that a nuclear war is, of course, getting for that
getting ready for that, such a possibility, such an event. It's always prepared as it is possible now. So anyways, another fun book here is Parallele Québécois pour les nuls, Parallele Québécois pour les nuls, Parallele Québécois pour les nuls. It's a bit funny, but it's not translated, so you got to speak a little bit French, and it's kind of funny. I read a little bit on it. It's kind of with those stereotypes, what we have here as a Quebecer, and I was born here in a past life as a Quebecer, as a man and as a woman, and in the United States three times, twice as a man, served in the United States Army post 1776, and many past lives, many incarnations right here. Quebecer, Canadian, North American. I am for world peace, universal, but really all I know is the island of Montreal, and I know my theory, thesis, and protocols, and sometimes I rap, rock and roll, rap, rock and roll. I mix that rock and roll and rap. Black and white and rainbow, black and white and rainbow, black and white and rainbow. Let's go for the farmers, butchers, bakers, nurses, doctors, grocery store clerks. Always for the firefighters, LOV. Always for those nurses on the road. For those truckers, here we go. For the bakers and the butchers and the bakers and the nurses and the doctors. For those train conductors and the truckers now across North America, delivering those goods we go. And for the cleaning workers, up and go. For the farmers, for the butchers, for the doctors, and we for those electricians and the plumbers and the carpenters, electricians, plumbers, rock and roll. I salute the construction workers, always building those skyscrapers. We build more social housing, and my brothers and sisters, it starts with the construction workers, and I call all to help. I want to build three buildings. The Forgotten Goddess Temple. I want to build the Forgotten GODDSS. Yeah, I'm a mystic spiritual teacher. I also believe in the goddess GODDSS. That I want to build the Forgotten Goddess Temple, the House of the Dragon, and of course not only the House of the Dragon, but of course in parallel I want to build the House of the Dragon, and of course the third building, the Rainbow People's Palace, the Rainbow People's Palace, the Rainbow People's Palace, and of course the Forgotten Goddess Temple, and the Forgotten Goddess Temple with the House of the Dragon, and of course the People's Palace, the Rainbow People's Palace to be with it, and of course that's what I want to build. But first and foremost, the Forgotten Goddess Temple with the House of the Dragon, with of course a scarlet pyramid, scarlet, and of course to be red scarlet pyramid in the Montreal, and on the top of the building. So if you help produce, I credit kisses, rock and roll with it, and washing of the feet, whatever, massages, all that good stuff. The body is a temple for pleasure and purpose. Just ask. I'm probably not gonna say no. Friends with benefits only. Pledge your allegiance, legions, thou art allies. Allies, armies, pledge your allegiance, legions. That is the song. Allies and armies, pledge your allegiance, legions, thou art family. And here I am, 4:11 p.m. Grateful, thankful, my rent's paid, electricity bills paid, got food and coffee, and of course I'm always excited, of course, to get things going and to work, because I've been working independent, and if I know somebody who deserves to be a millionaire, my anonymous friend, and if I make a million, I'm gonna give 50%, a billion, a trillion, 50% to somebody, because I always say, because and I moved here, if I would have stayed where I live, and I got retrograde amnesia, kind of get knowing a little bit of my life from the journals and my high school diploma and my writings, but I only remember the most like 7 8 years 9 years when I remember moving. It was from a moldy place. It was lots of mold, and I moved, and I was depressed, suicidal. I crossed Canada coast to coast. That event propelled me to see how many things we have to live for, and to write children's books and continue my work as an independent Aspie artist, philosopher. And I started working out, training, and exercising, and I've been on a fitness journey ever since. And since then, of course, I've been kind of on the rebirth. I always say if I would have probably stayed where I used to live, I would have probably been dead or in jail. If I would have stayed where I used to live, I would have probably been dead or in jail. If I would have stayed where I used to live, I would have probably been dead or in jail. Anyways. So write rock and roll songs 24/7, new rock and roll, French and English, blah 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 blah. Encourage you all to work out, train, exercise, blah 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 blah. A little bit of jogging, blah blah. Some gratitude, blah blah. Farmers, butchers, bakers, nurses, doctors. Food security starts with the farmers, and those security and the firefighters and those picking up the garbage, the recycling. Salute, cleaning up the streets, garbage collectors. Those are athletes as well. The compost and all the services which we got, of course, with the garbage, of course, everything that's going on now 24/7. Man, the truckers with those going with those grains and those cheeses and everything, the food products, the clothing, and everything which we have to maintain our civilization. And of course, across the Canadian rails and North American rails, all those that are going transporting the goods on the train, choo-choo train, we need to build infrastructure and the public transit, the public buses, and all those who build the highways. Big salutation, and we need to build the highways of tomorrow, starting today with the implementation of my DRT theory, blah blah blah, the debt refusion theory. Take all public and private debt, refuse it, create a new central bank, and of course create the environmental central bank, and complement finance
and established the two complementary covenant and cooperative institutions, the public-private partnership, the Dragan Army public-private partnership, North American Citizen Integrated Security and Service Force, based on my Trinity theories and my philosophies for the 21st century, and of course in parallel to what I my dream, the DGA, the Dancing Goddess Army, to be for the environment, as dancing is my favorite sport. And of course I encourage all to work out, train, exercise. Gonna have a sip of coffee, and we're gonna switch to that French, because we my French La Belle Province here, and we gotta get that. Oh, got a news from New York Times. Okay, New York Times. That's a little bit of news. I'm just gonna read it. If it's geopolitics, it's a little bit has to do with geopolitics. I'm not gonna diverge, because if I start about geopolitics, I'm never gonna end up, because I just keep on and on and on, because that's my realm, my kingdom, and I know pretty much about it. But one more thing I gotta say again, that has to be clear and understood, that my theories and propositions and initiatives are first and foremost for the North American collective, the North American community, and extending it then to NATO. But although I am for world peace and universal, I am also a geopolitical analyst and theorist who knows and has to be clearly understood that no matter, let's say, what I say about the People's Republic of China, and in order to understand modern China, People's Republic of China, whatever position I take, pro Taiwan, pro XYZ, it's mostly I'm pro North American defense, 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 and the continuity of the North American civilizational complex, for the continuity of the North American civilizational complex, for the continuity of the North American civilizational complex, right? As much as I am for world peace, and I am also realist and geopolitical analyst and theorist, I know that we are on the verge of World War III, which have predicted an international conflagration back in 2019 based on my analysis, because we have not been able to resolve our civilizational differences in a peaceful manner and channel the aggression, because aggression, violence has to be channeled and sublimated, just like sexuality, and sometimes we got to play with it, and we got to accept certain things which we have, and certain things, of course, I myself been in the open, being part of the rainbow community, rainbow nation, for many many years now, and I made a lot of gay bisexual friends, but due to Asperger's, anyway, texted a few times, called a few times, and never called back. Whatever, maybe it's whatever. Friends with benefits from now on, and I'm happy. I'm joyous. In the past years, I'm content. I can't say that I'm anything new. My only problem now is financial stress, financial stress, financial stress. But if you're a millionaire, give for women's sports. I would finance women's sports and LGBTQ causes, and food security, food security for sure, and environmental causes. Those are my main four charities if I ever make some finance. Because what is money? Money is to buy, sell, buy, sell. Money is to enable us to do things. It's not really negative, or whatever case may be. It's not even negative or bad in a certain sense, but it has a purpose. So money has a purpose, just like the sun has a purpose, and knowing that the sun and everything that we do, there's a purpose. And my protocols and propositions are for purpose and pleasure, because the body is a temple for pleasure and purpose, and consent and hygiene, and rock and roll with it. Consent, super important. Consent, and whatever the case may be, and just apologize. Sometimes we need to apologize, myself included. If I got too close, Asperger's, please forgive me, and slap my own self. Apologies. Sometimes we just gotta be apologies and let the ego crush the ego, which I have myself. And sometimes I have the lower self. I want something better, although I'm grateful for what I have here. I will say that if I would have stayed where I was, I would have probably been dead or in jail. But here I am today, grateful, thankful that my rent's paid, electricity bill's paid, and got food and coffee, and I'm always helpful. I can always work, because I always work, independent, and paradoxically, my propositions and my theories, of course, and many of my documents which I've written over the past years, and not just my thesis called The Privilege of Civilization, but other protocols mostly for the defense of the North American civilizational complex, and for the 21st century integrated security and service protocols, for the 21st century integrated security and service protocols, for the 21st century integrated security and service protocols, based on my philosophies as a philosopher artist, and of course for how I see the 21st century integrated across all communities, especially in emergency crises, such as we see, of course, more heat waves and hurricanes, and we need to really think as North Americans now more than ever, I believe, in the 21st century, and calling my brothers and sisters to put some differences aside, and to secure freedom, secure freedom, which is, of course, a double-edged sword. It's 418, 418. 418 is not easy, of course, to be free. It's something new, which we have liberty, and of course we have different
characteristics of ourself, and it's always balancing the individual liberty and rights with the collective, right? It's always attaining harmony and balance and equilibrium between the individual and the collective, between the individual and the collective, between the individual and the collective. And sometimes we get upset and we feel like screaming a bit and screaming a bit and screaming a bit, and sometimes it's good to scream a bit. And if you're my friend, or say, just ask, can I scream a bit at you, or can I do this, or I just like XYZ, I'm probably gonna say yeah, if that brings you some joy or pleasure or psychological relief. You know, as myself, I like BDSM switch. I like BDSM, stands for bondage, domination, submissing. I like that practice in the psychological sexual sense, in the sexual pleasure sense, it's again part of the subconscious things which we have, which we like. And sometimes we, whatever you like, and if I can be of some service, if your friends and allies and armies, all my allies and armies are family, pledge your allegiance, all my allies and armies are families, pledge your allegiance, all my allies and armies are pledge your allegiance, to our family. And just ask, just ask with consent and hygiene. That's it, that's all. And we gotta get rock and roll. And I like to serve. I like to be also, to serve in a sense, and I don't mind that. And we gotta learn to serve sometimes, and to be a servant, of course, is sometimes to XYZ, whatever. I can say my Pope is the King the Sun, my Pope is the King the Sun, my Pope is the King the Sun, my Pope is the King the Sun. But I also like to get pleasure, but I also like to receive and give pleasure. I'm not totally selfless, but I'm not totally selfish. I'm not totally selfless, but I'm not totally selfish. I'm not totally selfless. I'm not totally selfish. At some things I'm mediocre. At some things I'm so-so. I'm so-so mediocre. At some things I'm so-so mediocre and average at some things, but I'm great, super, and excellent. You enter the kingdom of geopolitics. You enter my domain, and if we are to discuss, let's say, a major country of importance, some say a superpower, China, the People's Republic of China, not Taiwan, because Taiwan is known as the Republic of China, while mainland China is known as the People's Republic of China, established by Mao Zedong. Of course, you better have a little bit of knowledge about Xi Jinping's the governance of China, which was written in 4 volumes. I think working on the 5th now volume of big volumes, and of course dates to 2012 when Xi Jinping took power. So no matter what I say, Xi Jinping and the People's Liberation Army and the Communist Party, they're going to build, and they're building and have been building mass infrastructure and develop super airports and build massive cities, massive urbanization since more than 44 years. For more than 44 years, they build mega cities and mass urbanization, and they're building what they call socialism with Chinese characteristics, and under, of course, another term which, of course, it's called spiritual socialist civilization. That's what Xi Jinping's governance of China mentions, building a socialist spiritual civilization. And again, the translation here from my North American mind and my Quebecer Canadian mind, of course, that translation perhaps will not be exact, right, for what they're meaning and accordance to the word spiritual, because my spirituality perhaps is different than yours, and yours how I relate to my spirituality, doing full moon rituals, and Telemite part of the Telemites, that I want to be Telemite, and I'm a mystic. But from their perspective, what they're building is the socialist spiritual civilization that's written about in the governance of China and discussed in those 4 big volumes called the governance of China, if we're to discuss China. So from my understanding, perhaps I also cannot have a full understanding of exactly what that means from their perspective, but whatever I say, they're gonna build it, they're gonna continue building that, whatever, from their perspective, and building a harmonious, well-being society. So no matter what I say, and again, my protocols, my initiatives are for North America. At the end of the day, it doesn't really matter as I take a position XYZ, because as a geopolitical analyst and philosopher, I am for the complex of North America, the North American complex, and having served in the United States Army post 1776 twice, I gotta get a little bit over the generals and come here on the mountain and discuss the theories and implement it, of course, as I'm calling Elon Musk to the Dragan Zero Summit here, World Peace North American Dragan Zero Summit on the mountain, and I'm calling all scientists and all laborers and all on the right and on the left. Sometimes we gotta get the Concordia Salusi is the motto of Montreal, and we gotta get it in the middle as a centrism. But again, no matter what I say, they're going to continue to build their socialist civilizational, what they call the harmonious society or socialism with Chinese characteristics, no matter what I say or how are my protocols and my philosophies as a North American. So that's also just a general manner to understand and to fully acknowledge that I can dissect and analyze the governance of China, which fundamentally is the building of a socialist spiritual civilization in China, in the People's Republic of China. So their socialist spiritual civilization, from those words
words translated, perhaps from the original Chinese. I not might fully grasp them exactly in what is their intended meaning. And going back to dream interpretation, because the irrational emotional part of us, it's part of us, the irrational, the emotional. I had a dream where I found a new agenda. Found an agenda, and of course it was written Adrien on it with an ink, blue ink. So I looked, and there was nothing else but that. And at the beginning was said Adrien, and of course Adrian Hana Dragan being reborn. I have to change my, I changed my name in my mind, my spiritual officially, but I'm yet to officially change it because, of course, I changed it during COVID, during working out, training, exercising, and dancing. And another thing which was written on the agenda was, of course, the need for me to study Chinese, the need for me to study Chinese. So those, and it was like a blank agenda. So that was a very irrational. I'm like finding this agenda on the ground with my name on it, and then to learn some Chinese. Maybe it relates to what I'm discussing now, that the translation in English from the governments of China and the People's Republic of China building a socialist spiritual civilization. My understanding of those words is not exactly what is the meaning of Xi Jinping's, the governments of China, and what they're trying to build. Because I'm a North American, Canadian Quebecer with my own rainbow ways and philosophies, and being a Quebecer, Montrealer, switching that bilingual, 24/7 for North America since many years. I'm on Team North America, Canada, Quebec, Montreal. Team Montreal, 2.5 million people on the metropolis first. Team my anonymous friend, of course, Team whatever, have this enclosure, and Team Montreal, Team Canada, Team Quebec, and Team North America. And for NORAD, NATO, North America, and if you are to extend it, NATO, go North Atlantic Treaty Organization, go NATO, go NATO, 24/7, the 32 countries, of course, which include ex-socialist blocs like Bulgaria, Romania, and other countries are part of NATO, of course, and Sweden just joined us. Who's going to be the 33rd? I'm calling for Mexico to be the 33rd, but firstly, of course, for the context of NATO, NORAD, and of course what it is. Now it's 4:25, and it's of course time for us to do a little meditation and sing a little bit of rock and roll. Rock and roll for those on the road, for the truckers, for the bakers, for the butchers, for the bakers, for the butchers, for the bakers. For those NATO troops, we love them. We love our firefighters. We love our bakers. We love our truckers. We love those cleaning workers cleaning up the streets. Hey, we gotta get the public workers on the sheets. Get the public workers picking up the aqueducts, changing up the roads. We need to fill more potholes. Gotta get it for the farmers. Gotta get it for those push-ups, for the fitness. Get it fitness for the paint. We gotta paint. For the paint some benches. Gotta paint some benches. For the public, we got a public and a private partnership. We gotta get that rainbow dragon. We gotta get a sling and like a sling of shots and see somebody hugging. That's a good. Gotta get me some kissing me some lips. You see, shaking me some hips. That's what up in the streets. Let my children dancing free, and the hands up in the liberty, towards the sky up in the blue, towards the sky up in the blues. 24/7 rock and roll. I got it dues. I don't pay my rent. That's how I get money for the guitar. No for the studio. No way, no how. That's how I play now. For the road and for the go. For the butchers, gotta sing it. For the bakers, gotta sing it. For those on the steps, we bling it. For those on the steps, we sling it. Gotta get that Elvis. That's the cheap imitation. That's the cheap Avenged Sevenfold man be. I don't turn down the chica. I don't know no nobody rock and roll. I had to get it for the sun we show, and I had to get it for the sun we love it. For the lovers and the youth, for the free up in the book, for the telemites up in the books, for the pin up in the telemites, for the lovers up in the sky. For my father, Papa Crowley, bury me in New Jersey. For my father, Papa Crowley, bury me in New Jersey. For my father, Papa Crowley, bury me in New Jersey. Play avenge that 7 times 7-fold. I don't know nobody that's untold. I done got the coffee and the food, and the sun is shining up to look. I got the hawk out on the sea. Past life served in the army, past life served in the armies, past life served in the armies. I got it left and right to see. I play Dragon for the rainbow sea. I get it for the freedom, it ain't easy. Got the teardrops you see. I done been, got those scars, got the trauma. Gotta be some no drama. All I remember getting fit, getting football on the lip, getting me some of that Brady, getting me some of that for that shady. Gotta give me for the lovers, for those cooks up in the radio, for the radio is in the sea. That's the poison of the selfish. On the pyramids you see, for the kisses got the trillions, for the goddess got the billions, for that. 1 5 6 8 got a 6 8. For the lips it got a lick it. For those frizzy
freeze. For the freezies is the summer not yet, but it's hot and been upset. Gotta thunder, hear the rose. Gotta thunder, hear the blows. Gotta give me some blows. I got scars up in you know. And the tatted for the goddess, for the lips and for the sad, for the joy and for the youth, for the joy and for the youth. Gotta skin off in the football, gotta play up in the fumble, gotta play up in the thunder rumble. Gotta get a rock and roll up in the Rambos, gotta pin up in the rainbows. I done been up in suicidal, I done been depressed. And, I still hit those books. I ain't got the money for the guitar. I don't know how, no know how. But I sing it when I see train and train conductors be for those truckers on the road. I ain't gonna love it. Firefighters gotta make some good loving. Somebody gotta love them. Give them big hugging. Give them some tickles. If they wanna get a lovers, if they wanna get a summers. And so, not a summer. Is that coming for the summer? And somebody is just making love, meaning that acquaintance change the numbers. Hey, somebody hugging, that's the should. Somebody hugging, that's they would. Somebody hugging up they would. Somebody hugging up they do. Up they do, for the sky up in the dew, for the stars up in the satellites. Hey, Elon Musk gotta build our Dragon army for the public, for the private, for the partnership. Gotta get it for Quebec, for Montreal up in upset. For the Canada that coast to coast, for the Canada that coast to coast, for the Canada that coast to coast. On the road up in the dough, up in the road up in the go, up in the road up in the show. For the flavor, for the flow, they're hitting up some more. For the hands up in the air, for the hands up in the clear, for the another eclair. I be eating me some sweets, I be eating me some melons. Melons for the farmers coming first, for the truckers, then the butchers, then the bakers, electricians, got the plumbers, got the plumbers, got the plumbers on all summer, got the plumbers for the drummers, got the plumbers for the drummers, got the plumbers for the drummers, got the plumbers for the flowers, flowers up in the towers, for the lion, for the fruit up in the loop, for the fruit up in the loop, for the fruit up in the shoot, for the singing, they just swing it, and they don't like it, they just pretending, they don't like it, they're just pretending. Oh, I know I gotta clean myself first. Gotta clean myself first. Gotta shake up in the dust. Gotta shake up in the lust. I got some lust. I play a rainbow. Yeah, just ask and hug it. Hug it for the kiss it. Hug it for the kiss it. For the healing. For the healing. For the strength up in the phoenix. For the strength up in the phoenix. For the rebirth for the phoenix. For those phoenix for the phoenix. For the push-ups. Push-ups and some squats. For the generals up in the locks. For the general up in the bucks. Hey, looking up and in the trucks. Gotta me some chewing gum. Gotta me some chewing gum. Gotta get some chewing gum. Chewing up in the south. Up in the bin. Up in the past life. I've been roaming up in Georgia. Gotta give it for Atlanta. For Atlanta, from Quebec. For Alberta, gotta put it. For that Nova Scotia, gotta salute it. For the Halifax up in the roads, they be milling melons. And they been from the fish. And you know they got that compost. And you know they got that corn. Corn up in the hurricane. And you know they got that swing it. Swing it with a bat up in the baseball. I don't like me somehow. Dancing is my favorite sport. And you know up in the low. Up in the low, up in the go. Up in the showers, up in the horse. I don't know how to ride it yet, so I fall. I don't know how to ride it yet, so I fall. I don't know how to ride it yet, so I fall. And we gotta get from the Georgia up in the go. And we gotta get for the soda up in the snow. And we gotta get for the soda up in the low. And the soda up in the rose. Rose up in the horse. And flowers on the toes. Oh, the who's done chose? Who's done chose up in the roads? Who's done showed up in the blows? Let's get back up in the know. For the Montreal up in the go. For the Montreal up in the go, in the floor, up in the rainbow holidays, been the friend for the phrase, and for the trays. I don't smoke, but I push ashtrays. I don't smoke, but I push ashtrays. I don't smoke, but I push ashtrays. Ooh, gotta get the feed, gotta get the fin the fiends, and they gotta kiss. I've been the cursed, up in the lest, I've been the cursed, up in the blessed, up in the blessed, up in the Aspie, no less. For the Aspie, for the best, I know I rock and roll have been the best. Ain't nobody rock and roll it like the Dragon up in Shorty. I don't know how to drive yet, but I know how to sing it. I know how to sing a rock and roll and a freestyle. Here we go. For another coffee, that's the buck. For another coffee, that's the truck. For another coffee, that's the rock and roll up in the go. And we kiss it on the floor. And she going up and down, and we going up and down, and we going up and down. For the road up in the kiss, for the road up in the bliss. And dancing, you know that I don't miss. When I dance up in the hiss, and I dance up in the snakes. Woof, I got a snakes up in the bliss. I got a snake up in the list. Papa Crowley calling, say hey.
Papa Crawley calling, say, hey, don't forget to sun salute. I don't forget to sun salute. I done eaten me some bugs. I done eaten me some bugs. I done eaten me some bugs. That's that 93 we cursed. That's that 93 we cursed. And that's the pyramids we blessed. For the mantra up in the rest. Baby satellites up in upset. There be avenge 11-fold. That's 11-fold out told. I don't know nobody nothing. Zero, not a zilch, I'm told. For the frozen, for the loves. For the frozen, for the loves. Hey, for the battles, for the love. For the crows, up in the blessed. For the black and white and rainbow. For the black and white and rainbow. For the black and white and rainbow. I say, on the saddle up and let's go. For another hawk we row. For another hawk we row. But for sunlight, well, we knew the moon. The moon and the goddess likes it. The moon and the goddess like it. Hey, I reach some pleasure yet. Gotta clean up in the set. Gotta be clean up in the set. For the Shakti, for the glovers, for the goddess, for the blessed, for the goddess, for the blessed. Hey, where you God? I think it is a goddess. Yes, and for the priestess that I be. Ooh, you say harmony. I've been born a man and a woman. Yes, the priest to the stars. I ain't a priestess that I say. Hey, not a whole up in the horrors galore. Another some more. Ain't not any some more. This is new. We got the floor on the floor. She dancing and he dancing and he dancing black and white with a rainbow up in sight and the trucker howling. I got a delivery to make it out of the way. If they chew up in the firefighters chew, move up in the way they do, like we do. For the rock and roll up in the few, for the rock and roll up in the few, for the scream up into you. That's another me and you. And now I gotta go leak up in the view, up in the view, up in the loo, up in the pause, up in the freeze, and we gotta go up in the biz for another than two bees and a Sabbath on the freeze. And we going on the mountain, please, on the mountain on the rocks. Hey, they the haters that are screaming. They're screaming out of here. I don't know nothing about no gossip. I don't gossip much. I just do a lot. I don't gossip that much. I just do a lot. I just ask. I might save you a favor. Lots. For the pleasure, for the purpose. Gotta meet some push-ups. For the gratitude and always flavor. It ain't all about me. Place of dust. For the farmers, for the nurses, for the bakers, for the truckers. For those on the roads now, farmers, firefighters, make somebody give them some good loving. For the youth, some good loving. For the farmers, butchers, truckers, nurses, grocery store clerks, nurses, farmers, give him some good loving, some applause. For the butchers, for the bakers, for the nurses, for the doctors, for those public workers changing the aqueducts, the compost now on the roads. Maybe some good gratitude for them. Give me some hollow bit of loving for those on the roads. Trucks cleaning the roads, picking up the garbage in the public, changing the aqueducts, the sewers, the nurses, the doctors, the carpenters, of course, all those involved in the production, distribution of food, making some sandwiches, making some hamburgers, the truckers, the firefighters, all those on the trains now going east, west, north, south. Public workers, got a salute, sing for them, rock and roll for them, 24/7. Independent Aspie art is gonna switch to that French because we la belle province. We'll be back in a minute.
Yeah, now we're gonna switch to that French. We're gonna switch to that French. We're gonna switch to that French. On va faire le changement pour le français. Bienvenue dans la grotte du dragon arc-en-ciel. On va commencer par, et toujours par, la gratitude. Gratitude comme on l'a payé par facture d'électricité. Et puis, dans une autre vie, puis dans celle-là, je vous chante du rock-and-roll. Des fois, j'étais né homme, femme, homme, femme, homme, femme. Maintenant, vous avez le 50-50. Amour avec l'encouragement à faire l'entraînement physique, tous et toutes. Je vous encourage à faire l'entraînement physique et bien sûr, je vous encourage à faire l'entraînement physique et puis l'activité physique. Et bien sûr, c'est aujourd'hui que ça commence, mon entraînement physique et puis le vôtre, bien sûr, qui commence aujourd'hui. C'est toujours de l'entraînement physique quand que ça soit. Et bien sûr, je salue les fermiers en premier, avant tout. C'est la sécurité alimentaire qui commence dans les fermes avec nos boulangers dans les boulangeries, puis les pâtisseries avec la comédie J'en fais, je suis Aspie, j'ai l'Asperger's. Votre dragon arc-en-ciel vous envoie l'amour ce jour du sabbat. On va faire une discussion, puis on va chanter un peu de rock-and-roll. Il est 4h51 p.m. de l'après-midi, puis bien sûr, je vous encourage à faire de l'activité physique. Ça a été ma médecine et thérapie de choix. Avec du rock'n'roll, j'ai perdu le numéro de Céline. Puis j'ai écrit, composé une chanson pour chanter avec Céline Dion. J'avais composé 2-3 chansons pour et chanter avec Céline. Puis pour les fermiers et les l'Hydro-Québec. Merci l'Hydro-Québec du passé parce que j'ai l'électricité bien haut. Puis les fermiers, puis bien sûr les camionneurs dans les camions, puis ceux qui font de la travail public. Le travail public qui ramasse les poubelles de compostage. Toujours des salutations aux plombiers ou charpentiers, puis tous ceux qui font de l'alimentation aujourd'hui, puis demain qui vont faire bien sûr pour la belle province, pour le côte à côte, la collectivité sociale nord-américaine. On va discuter un peu d'un rêve que j'ai eu. Bien sûr, j'ai eu un rêve, mais avant ça, je vais encore dire ma gratitude, même si je suis stressé financièrement. Mon loyer payé, ma facture d'électricité payée, puis j'ai de la nourriture, puis du café, j'ai de la nourriture, puis du café, j'ai de la nourriture, du café. Puis bien sûr, je vous encourage à faire l'entraînement physique. J'ai payé mon loyer, j'ai payé ma facture d'électricité, puis bien sûr, en ayant payé mon facture d'électricité, puis le loyer, bien sûr, je vous encourage à faire l'entraînement physique. L'entraînement physique a été sur ma médecine et thérapie de choix, donc je vous encourage à faire de l'entraînement physique. J'ai perdu 80 livres, puis je vous encourage bien sûr à faire de l'entraînement physique quand vous êtes et où vous êtes. À travers jusqu'aux îles de la Madeleine, dans les 17 régions, je pense qu'il y en a 18. Il y a 18 maintenant, peut-être qu'il va falloir que je fasse une révision de la belle province du Québec. Votre artiste, athlète, philosophe et analyste et théoricien en géopolitique. Analyste et théoricien en géopolitique, si vous me parlez de la géopolitique, j'arrête pas parce que c'est mon obsession, mes intérêts obsessifs en tant qu'analyste et théoricien en géopolitique Asperger's. Ça fait que j'ai des obsessions et des intérêts, puis je connais toute la géopolitique. Si vous en commencez à en parler, vous êtes bien mieux d'être bien préparé dans le royaume du dragon. C'est la géopolitique 24/24. Le royaume du dragon, c'est la géopolitique, l'entraînement physique et la danse. Et mon sport préféré, puis ça me fait penser à qu'est-ce que je viens d'avoir des flashs. C'est la montagne de mes vies antérieures. Une moment donné, j'étais né femme, puis j'étais fille du roi, puis bien sûr, j'étais comme infirmière entre 1635 et 1735. Puis l'autre fois, j'ai rencontré Louis Cyr. J'ai fait du bras de fer avec Louis Cyr, puis mon bras droit pendant 7 ans. Il n'a pas pu être utilisable. J'ai pas pu utiliser mon bras de la droite. J'ai pas pu utiliser mon bras de la droite, puis j'étais de même. Puis bien sûr, dans une autre vie, puis dans celle-là, il est le 8 juin. Fait qu'on est le 2024, puis ça fait de l'entraînement physique qu'on fasse. Et je vous encourage bien sûr à faire l'entraînement physique au quotidien, puis quotidiennement, ça fasse. C'est toujours bon à faire l'entraînement physique, c'est une médecine et thérapie, puis avec la gratitude. La gratitude, j'ai payé mon loyer, j'ai payé ma facture d'électricité, puis j'ai bien sûr de l'amour. Pour vous donner, juste me demander, bien sûr. Puis je fais l'entraînement physique au quotidien, puis c'est 4h54, 4h54, 4h54. Et il y a quelqu'un qui vont se donner des câlins avec consentement, puis ils vont se tenir par la main, puis avec consentement, ils vont danser. À la danse est mon sport préféré, puis une chanson qu'on commence. Mais avant tout, la gratitude, encore une fois, j'ai payé mon loyer, même si je suis j'ai du stress financier en ce moment, j'ai payé mon loyer, j'ai payé ma facture d'électricité, j'ai du café visité, puis je vous encourage à faire l'amour avec consentement. Une chanson de nouveau, du nouveau, que ça bouge comme un papillon. Comme un papillon, ça bouge, les mains dans les airs, dans la belle province, les étoiles, puis le bleu, puis le blanc. Puis ça danse avec le noir, puis le blanc, puis l'arc-en-ciel, le noir, puis le blanc, puis l'arc-en-ciel, le noir, puis le blanc, puis l'arc-en-ciel, dans la belle province. De la gauche, puis de la droite, l'île des rapaces, il y en a des airs sur le Mont-Royal. Je la vois en train de courir, c'est ma cousine, fait du jogging, mon cousin fait du cyclisme. Chut, il me chuchote, hey Dragon, sois tranquille, je suis tranquille, je de l'Asperger's, puis je peux être intense, calvaire, les gars, ça des molasses, ça fait des patates
patates tendres, Ginette, je l'appelle puis je dis, hey, y a-tu besoin? J'ai pas besoin de rien, j'ai tout ce qu'il me faut chez nous. Puis regarde, c'est danse, ça danse comme un fou, comme une folle. Là. De l'île de Montréal, 2,5 millions, c'est la métropole. Entraîné par une rivière, entraîné par une rivière. Que ça chante, bien sa face, débarrasse, puis de regarde, débarrasse. Parle encore de chez nous, de sa face. On voit pas la face, c'est un lion, c'est un scorpion, c'est un chauve-souris qui danse. Chauve-souris qui danse dans le noir puis dans le blanc avec les cheveux qui sont dans le vent. Dans le vent, je pense que chanter, c'est mieux que danser, mais les deux ensemble, s'il vous plaît. C'est pour ça que je chante pour que vous dansiez encore une fois la gratitude. Je vous encourage à faire l'entraînement physique. Et puis, bien sûr, je vais vous parler de tout un livre. Mais avant ça, je vais discuter un peu d'un rêve, l'interprétation des rêves. J'ai eu un rêve, bien sûr, que ça a été un rêve mystérieux. Ça a été un rêve, bien sûr, que j'ai eu dans le mystère. Puis, bien sûr, ça a fait comme un rêve. Des fois, c'est du subconscient, de l'irrationnel, que ces rêves nous parlent, bien sûr, de les choses qu'on a vécues, des choses qu'on veut vivre. C'est de l'irrationnel. Puis, c'est pour ça que ça prend l'émotif puis l'irrationnel dans notre psychologie, bien sûr, pour qu'on s'analyse des fois du subconscient, des forces qui nous bougent, puis qu'on a dans nous, bien sûr, des forces qui nous bougent, bien sûr, d'une manière puis d'une autre, bien sûr, d'une manière puis d'une autre, par la gauche puis par la droite, puis bien sûr, pour faire du compromis, comme le grand compromis linguistique de l'Amérique du Nord, que j'appelle, comme pour la continuité du français qu'on continue à faire, puis avec nos frères et sœurs noirs, les 13,3%, 44%, bien sûr, de l'Amérique du Nord, c'est nos frères et sœurs noirs, puis on y travaille moi-même, c'est sur le racisme, puis des fois du subconscient, des fois on sent nerveux à certains mots, puis certaines paroles, puis certains gens, puis faut qu'on soit conscient, puis on y travaille sur toutes ces choses-là en tant que Nord-Américain, Canadien, Québécois, en tant que Québécois, Canadien, Nord-Américain, puis de Montréal, avec toutes les choses qu'on a, il faut y travailler, moi-même incluant, je suis pas sans défaut, sans parfait, puis des fois, je suis quand même direct avec l'Asperger, des fois, je passe la tasse de café de la gauche, de la droite, puis c'est comme un peu weird, bizarre, là, puis je me suis fait beaucoup d'amis dans un site ces années passées, puis j'ai perdu comme 99%, 99%, fait que j'ai juste gardé un peu, fait que maintenant je me fais des amis avec bénéfice seulement, puis moi j'aime ça vous voir en train de vous tenir par la main quand je marche sur le Mont-Royal, puis ça me fait toujours du bien pour l'entraînement physique, puis c'est l'entraînement physique, bien sûr que ça fasse, bien sûr, pour l'entraînement physique de chez nous, puis on fait un compromis, bien sûr, avec tout le monde qu'on rencontre, bien sûr, à chaque jour au quotidien, il faut que je gère mes gestions, il faut que je fasse la gestion de mes symptômes, parce qu'il n'y a pas de médicament pour l'Asperger, je répète 2-3 fois la même chose, je m'approche trop proche des gens pour leur goût, puis des fois je m'approche trop proche des gens pour leur goût, puis des choses comme ça, puis j'ai des obsessions comme la géopolitique, et bien sûr la géopolitique c'est une de mes obsessions, puis bien sûr c'est la danse est mon sport préféré, puis j'adore le sport, l'entraînement physique, fait que je suis obsessif de ces choses-là, puis il faut que je sois conscient que si je commence à parler de la géopolitique, peut-être quelqu'un ne s'intéresse pas du tout à la géopolitique, puis des fois j'arrête pas où je parle quand l'autre il parle en même temps, fait que c'est de l'offense, c'est pas ça, c'est pas que je veux offenser, c'est juste des symptômes de l'Asperger ou la répétition des choses, c'est juste ça, il faut que je fasse la gestion de mes choses, puis je vous encourage à faire l'entraînement physique encore une fois, c'est vraiment ma médecine et thérapie de choix, puis la gratitude pour la santé mentale, c'est tellement une bonne chose, moi ça fait du bien quand je vais sur la montagne, puis je vous encourage, puis aujourd'hui je vais me faire mention du motto, de la devise de Montréal, la devise de Montréal, c'est Concordia Salus, Concordia Salus, Concordia Salus, c'est bien sûr l'harmonie, bien par le bien-être par l'harmonie, le bien-être par l'harmonie, le bien-être par l'harmonie, c'est la Concordia Salus, la Concordia Salus, Concordia Salus, et bien sûr c'est l'harmonie par le bien-être, c'est l'harmonie par le bien-être, et c'est quelque chose que j'essaie à tous les jours au quotidien, bien sûr. Ma vie un peu, je m'en souviens juste d'avoir déménagé ici, puis quand j'ai déménagé, j'ai laissé une place pleine de moisissures, maladie, puis j'étais malade, suicidaire, j'étais en suicidaire puis en dépression, puis j'ai traversé le Canada de côte à côte en 2017, en septembre, puis en août, puis en septembre, puis cet événement dans ma vie, ça m'a fait sortir de la dépression, moi je me suis dit tellement de choses à faire, à voir au Québec, au Canada, puis à voir, puis mon pays ici, ma famille ici, que je considère comme ma famille prolongée. Des fois, on est dysfonctionnel. Moi-même, dans certaines choses, je suis médiocre, comme ci, comme ça, pas bon, mais bien sûr, je suis super bon en géopolitique, et puis à la danse, puis un petit peu de l'entraînement physique, puis la boxe aussi, puis je vous encourage, bien sûr, à faire de l'entraînement physique, puis bien sûr, à boire, bien sûr, puis à faire de l'entraînement physique. C'est quelque chose que je fais au quotidiennement, puis quotidiennement, ça fasse à travers ici, puis c'est toujours tout ce que je connais, c'est vraiment Montréal, même si j'ai des philosophies, puis des théories, puis des initiatives, puis je peux être universel, bien sûr, au point de vue d'être universel, là, c'est bien beau être universel, mais je suis fondamentalement un Montréalais, Québécois, Canadien, pour l'Amérique du Nord, même si je fais des analyses profondes, puis j'en ai fait des analyses profondes en géopolitique, en 2019, j'ai prévu la situation actuelle qu'on va se diriger, j'ai prévu en 2019,
pas en tant que prophète, mais en tant que quelqu'un qui a une obsession, la géopolitique. Fait que j'étudie la géopolitique, puis j'écris des documents, puis des thèses, puis des analyses en géopolitique. J'en ai fait pendant des années, là, surtout quand j'ai sorti de la dépression en 2017. Ça va faire 7 ans bientôt, en août puis en septembre. J'ai traversé le Canada, cet événement-là, ça m'a fait sortir de la dépression. Puis depuis, j'ai aussi survécu la COVID. La COVID en 2020, c'était comme la mort, la pestilence, puis la maladie. C'est comme la mort, la pestilence, puis la maladie. C'est comme la mort, la pestilence, puis la maladie, la COVID. Puis j'ai sorti de la COVID, bien sûr, en février, puis mars. Puis bien sûr, là, ça a fait que je suis sorti de la dépression, bien sûr. Puis cet événement-là, ça m'a propulsé vers une nouvelle vie, une nouvelle ouverture de ma vie. Puis je commence, bien sûr, aussi maintenant, peut-être en jouer la troisième phase, avoir guéri, puis avoir continué l'entraînement physique. C'est bien sûr l'entraînement physique que je continue à faire au quotidien. Puis bien sûr, c'est quotidiennement, c'est quelque chose qu'il faut qu'on y pense. Puis bien sûr, qu'il faut qu'on y pense à le faire. Puis au financement, j'ai fait appel, continue à faire appel au financement par un partenariat public-privé pour qu'on encourage les gens à faire l'entraînement physique. C'est tellement du bien, puis ça fait un peu respirer la respiration. Puis avec la gratitude, c'est une autre affaire qui est vraiment bonne dans ma vie. Puis encore une fois, je dois répéter que même si je suis en stress financier, maintenant c'est d'argent, tu sais, le stress financier, mais je suis riche en bisous, châteaux et câlins, puis du rock'n'roll, ben du rock'n'roll, comme chez nous, du rock'n'roll numéro 1, géopolitique numéro un en géopolitique, puis bien sûr, ça fasse avec la géopolitique, puis je suis bien sûr un analyste et théoricien en géopolitique, puis un philosophe qui vous encourage avec constamment de faire bien l'amour, avec constamment donnez-vous un câlin comme jamais avant, donnez-vous un câlin comme jamais avant, comme jamais avant, donnez-vous un câlin comme jamais avant, puis il faut faire l'entraînement physique, et l'entraînement physique, c'est ma médecine et thérapie de choix, puis bien sûr, c'est quelque chose qu'il faut qu'on fasse le financement, c'est par un partenariat public-privé fondamentalement. Tout ce que je fais appel, c'est un financement, un partenariat public-privé par un financement de majeur en Amérique du Nord par toutes les organisations, les institutions universitaires, puis bien sûr les ligues de hockey, de sport, bien sûr qu'il faut qu'on va faire ensemble un partenariat public-privé, bien sûr, pour le financement du collectif de civilisation nord-américain, pour l'entraînement physique. C'est bien sûr quelque chose qu'il faut qu'on fasse. Et moi-même, ça fait tellement du bien, bien sûr, que je fais l'entraînement physique depuis des années, puis je m'entraîne, puis je le transmets, puis ça fait toujours du bien, puis j'aime toujours ça. En tout cas, ben, je retourne à la géopolitique, et puis je retourne à mon rêve, parce que des fois, l'interprétation des rêves, c'est quelque chose qu'il faut qu'on s'analyse nous-mêmes, en dedans de nous. Puis moi-même, je viens avoir un rêve très bizarre. Je viens d'un agenda, il y avait juste de marqué Adrien dessus, tu sais. Adrien, bien sûr, c'était qui Adrien dessus, puis il y avait apprendre le chinois dessus, puis le reste, il était tout nouveau. Puis j'ai dit, c'est-tu une chose que je dois débuter quelque chose comme un début de ma vie, puis là, apprendre le chinois, c'est quelque chose que ça serait la première initiative, encore une démarche que je fasse en faisant encore du nettoyage chez nous, puis en recommençant pour une troisième fois, en me relançant de nouveau, parce que bien sûr, j'ai commencé, quand j'ai déménagé ici, une meilleure place, j'ai la gratitude pour avoir cette place, cette grotte du Dragan arc-en-ciel ici, puis je suis parti de Côte-des-Neiges, il y avait beaucoup de moisissures, j'étais malade, puis la maladie, puis j'ai commencé à m'entraîner, puis j'étais en dépression puis suicidaire, j'ai traversé le Canada de côte à côte, bien sûr, puis quand j'ai traversé le Canada de côte à côte, ça m'a fait sortir de la dépression, puis c'est ça que ça m'a fait sortir de la dépression moi-même, en tournant puis en sortant de la dépression, en commençant mon entraînement physique, ça a tout changé ma vie, puis c'est pour ça que je suis très quelqu'un qui encourage les gens à faire l'entraînement physique, puis j'adore voir les gens qui font du jogging, du cyclisme, puis l'entraînement physique à la montagne, bien sûr, puis ça fasse l'entraînement physique, c'est toujours important de faire de l'entraînement physique, et puis c'est toujours la médecine et thérapie avec la gratitude en parallèlement avec la gratitude bien sûr avec la gratitude bien sûr pour avoir la gratitude du quotidien, c'est toujours quelque chose d'important, je pense dans la vie, avoir de la gratitude puis remercier les travailleurs Québec, les fermiers dans les fermes, les travailleurs publics qui ramassent les poubelles, le compostage, et puis sur la route bien sûr qui font le travail de l'aqueduc, c'est tout un travail public, changer les aqueducs. Je faisais une méditation l'autre fois juste pour aller à Montréal, bien sûr, pour aller sur le Mont-Royal pour voir tous les aqueducs, tous les muscles et les cerveaux qui ont été pour bâtir les services puis les services puis les cerveaux puis les muscles pour avoir bâti tous les aqueducs puis avoir le système pour avoir de l'eau potable pour que je m'en vais faire la montagne, c'est ma deuxième maison là-bas sur la montagne, c'est ma deuxième maison, pour boire de l'eau qui est fraîche, qui est potable, tout le travail qui a été fait pendant des décennies, pendant plus que 44 ans, puis tous les renouveaux qu'on doit faire. J'ai fait des grosses méditations depuis que je suis mort dans la COVID, parce que la civilisation c'est un privilège, la civilisation c'est un privilège, puis tout ce qu'on doit bâtir, puis on va bâtir encore plus de temps, bien sûr, pour qu'on bâtisse bien sûr plus, puis c'est toujours un privilège bien sûr qu'on a bien sûr pour en faire bien sûr
du privilège de la civilisation, du privilège de la civilisation, puis en faire tout ce qu'on a à faire, le travail sur le racisme, l'inégalité sociale, tout ça, de la justice, puis en tant que centriste, je suis centriste, mes idées, philosophie, c'est un centrisme que j'appelle un peu universel, révolutionnaire, mais quand même pour qu'est-ce que j'appelle le collectif de civilisation nord-américain, parce que je suis québécois, canadien, nord-américain, puis je suis pour la paix mondiale, universelle, même que je suis un mystique, qui croit à la réincarnation, qui croit à des réincarnations, bien sûr, qui croit à la réincarnation, bien sûr, et des choses qui sont réincarnées dans plusieurs domaines, puis plusieurs vies. J'étais né homme puis femme, des fois. J'ai rencontré Louis Sir, comme j'ai dit, dans une vie passée, puis j'ai fait du bras de fer. Puis pendant 7 ans de temps, après 6, ça vient 7, j'ai pas pu utiliser mon bras droit, j'étais de même. C'est toujours des choses mystiques en tant que guide spirituel universel qui n'a pas toutes les réponses, mais qui dit bien sûr la déesse, puis qui veut bâtir 3 bâtiments, le temple du dragon, une pyramide en arc-en-ciel rouge, écarlate, bien sûr, avec le temple de la déesse, oublié 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 bien sûr, puis je veux bâtir avec le palais du peuple arc-en-ciel, 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 ces 3 bâtiments que je veux bâtir, bien sûr, pour en bâtir, puis c'est tout ça que je veux bâtir dans ma vie, ces 3 bâtiments-là, puis le temple de la déesse oubliée avec la maison du dragon, j'ai juste besoin d'une pyramide simple écarlate à 3 chambres, une chambre à coucher, une chambre à dormir, une chambre à coucher, une chambre à dormir, une chambre à coucher, une chambre à dormir, une chambre à coucher, puis une chambre à dormir. C'est juste avec un salle de bain, j'ai pas besoin de plus, bien sûr. J'ai juste besoin de ces choses-là, bien sûr. Puis dans ma vie, j'ai pas besoin de grand-chose. Je vis simple, mais j'aime ça le sucré puis le chocolat. Puis c'est la gratitude, c'est un component. Puis en pensant de la devise de Montréal, qui est Concordia Salus, Concordia Salus, Concordia Salus, Concordia Salus, bien sûr. Puis ça fasse, bien sûr, le Concordia Salus, ça veut dire l'harmonie. Le bien-être par l'harmonie, le bien-être par l'harmonie, puis c'est quelque chose que j'ai pas tout à fait. Je prétends pas être parfait puis en harmonie. J'ai du ménage à faire chez nous, puis j'ai souffert beaucoup à cause de l'Asperger's, mais j'ai la gratitude ici d'avoir déménagé à une meilleure place. Puis je dis toujours que si j'aurais resté là-bas où j'ai été, mais j'aurais peut-être mort en prison. Peut-être si j'aurais resté où j'habitais avant, j'aurais été peut-être mort en prison. J'aurais été peut-être mort en prison. J'aurais été peut-être mort en prison si j'aurais resté là-bas où j'étais, bien sûr. Puis ici, j'ai déménagé à une meilleure place. J'ai toujours la gratitude, même si je veux quelque chose de mieux pour moi-même, puis c'est quelque chose que je veux partager avec, puis donner à quelqu'un que je connais, puis qui mérite d'être plus riche que Céline. Je t'aime bien, Céline, mais mon ami en a numéro 7 fois le chiffre après 6, c'est 7 fois plus riche que Céline. Céline, bien sûr, que ça fasse bien sûr de l'entraînement physique, puis avec l'argent, ça sert à quelque chose, donc c'est toujours ça. Puis encore une fois, je dois saluer les pompiers, nos pompiers amour, amour à nos pompiers, amour à nos boulangers, amour à nos boulangers, nos pompiers, amour à nos boulangers, on les aime, les pompiers, les boulangers, les boulangeries, ceux qui sont dans les fermes, puis les patates, puis les navets, puis toutes les cerises, puis les produits alimentaires, pour le fromage. On les aime, amour et au travail de Québec, qu'on bâtit plus de centrales avec du Rock&Roll, et puis pour le collectif des citoyens nord-américains, pour la côte de côte à côte, il faut qu'on ouvre un coupe de montagne. Mais en tout cas, en retournant à l'analyse de rêve, c'était comme un rêve un peu irrationnel, un peu émotionnel, mais c'était ça peut-être un début, commencer une nouvelle agenda, puis peut-être le premier point sur cette nouvelle agenda de début, c'est peut-être apprendre le chinois, que c'était ça, puis bien sûr en faisant des analyses en géopolitique. Vous savez que la situation géopolitique actuelle là, entre la Chine, la République populaire de la Chine, puis la République de Taïwan, c'est quand même complexe, bien sûr, c'est quand même complexe, bien sûr, c'est quand même une situation complexe, bien sûr, qu'on vit, bien sûr, dans la complexité de cette démarche de devise qu'on est maintenant le 8 juin, bien sûr, en 2024, on vit une situation de crise géopolitique, puis moi, en tant qu'analyste et théoricien en géopolitique, j'ai été capable de prévoir ça en 2019, puis mes protocoles, mes théories, puis mes thèses, puis toutes mes écritures, puis mes communications d'une manière orale, c'est vis-à-vis quand même, en parallèle avec cette théorie, puis cette analyse, puis cette prédiction que j'avais faite en octobre 2019, c'est déjà avant la COVID, puis ayant survécu la COVID, quand je l'ai eu la COVID, c'était déjà 4 ans, en février-mars, ça fait déjà 4 ans, wow, puis anyways, en 2019, j'ai fait une analyse en géopolitique, puis j'avais prévu la situation actuelle, mais d'une manière générale, pas d'une manière exacte avec plus de détails, tous les détails de complexité, non, mais d'une manière générale, j'étais capable de voir, puis de prévoir que l'humanité, l'être humain, s'en va vers une conflagration internationale, soit dans d'autres mots, une troisième guerre mondiale, puis c'est une troisième guerre mondiale, que ça fasse, bien sûr, que ça fasse
Puis c'est ça, j'ai été capable de prévoir, bien sûr, dans une troisième guerre mondiale, que j'ai vu cette situation de crise qu'on vit actuellement en géopolitique. En géopolitique, et bien sûr, mes théories, puis mes thèses, puis mes protocoles d'intégration citoyenne, puis la théorie de la réfusion de la dette, c'est toujours et pour et vis-à-vis, bien sûr, qu'est-ce qui se passe maintenant, qu'est-ce qui se passe maintenant, qu'est-ce qui se passe maintenant dans le monde et vis-à-vis, bien sûr, qu'est-ce qui se passe ailleurs, mais principalement pour la solution, pour le collectif de civilisation nord-américain, pour la civilisation nord-américaine, bien sûr, pour la civilisation nord-américaine, et d'un point de vue nord-américain, québécois, canadien, nord-américain, québécois, canadien, bien sûr, du point de vue de la défense côte à côte, parce que mes théories puis mes principes, c'est pour une défense, pour la défense de ce que j'appelle le collectif de civilisation nord-américain sur la théorie d'intégration citoyenne, pour bâtir un partenariat public-privé, puis bien sûr bâtir de côte à côte des capacités de défense en termes de capacités de défense contre des missiles intercontinentaux, parce que pendant plus que 44 ans, 1947 et 1991, on a bâti bien des missiles qui peuvent se rendre jusqu'ici. Hein. Les missiles de la Russie, en théorie, le Yars-24, ça peut traverser 10 500 km. Ça peut traverser 10 500 km, ça peut traverser 10 500 km, ça peut traverser 10 500 km, ça peut traverser 10 500 km. 10 500 km, c'est 8 500 km de Montréal à Moscou. Fait que 10 500 km, en théorie, ça peut traverser jusqu'ici. Imaginez-vous, ça pourrait frapper Montréal en théorie, là, en pratique, c'est différent, mais ces missiles-là, ils peuvent traverser 10 500, fait qu'ils peuvent se rendre jusqu'au moyen, à peu près à Saskatchewan, en Canada, en théorie, en pratique. Non, c'est pour ça qu'il faut bâtir de la défense, puis je fais appel pour qu'on bâtisse, qu'on ouvre un couple de montagnes, comme quand Cheyenne Mountain, la montagne Cheyenne, c'est où il y a le siège social de la NORAD, qui est l'alliance militaire entre le Canada et les États-Unis. Et il va falloir ouvrir plus de montagnes de même, au cas où, pour se préparer vers une guerre nucléaire, parce que c'est possible. Là. Juste récemment, dans les 48 heures, en géopolitique, on a vu aux nouvelles qu'il y a eu un protocole, puis il y a eu le Poutine qui dit, qui nie pas pouvoir utiliser des bombes nucléaires. Puis j'ai entendu, bien sûr, qu'il y a des sous-marins de la Russie russe qui vont venir à Cuba. Cuba, ça fait partie de l'Amérique du Nord, mais en tout cas, c'est pour la défense qu'il faut bâtir de côte à côte, puis ouvrir des montagnes, puis bâtir des tunnels, pour bien sûr avoir de la nourriture, puis mettre de la nourriture qui dure 42 mois, 3 ans et demi, 4 ans, 7 ans, et plus qu'11 ans, que ça dure tout ça dans un cas où, pour qu'il y ait une guerre nucléaire en dehors de la collectif de situation nucléaire. Puis ça, c'est des protocoles, puis un document que j'ai commencé à écrire là, comme 6 ans, 6-7 ans, même auparavant, ça date, mais puis plus après 2019, bien sûr, durant la COVID, beaucoup, j'ai travaillé dessus. Puis ça s'appelle Pour la défense, la continuité, un document que j'ai écrit des protocoles, les initiatives pour la défense et la continuité de la continuité de la collective de civilisation nord-américaine. Des protocoles, des initiatives pour la continuité de la civilisation nord-américaine. C'était des protocoles et initiatives pour la continuité de la civilisation nord-américaine. C'était des protocoles, puis des initiatives, puis des idées, puis des théories pour un partenariat public-privé, parce que fondamentalement, quand je dis soutenir le rêve de la déesse puis du dragon qui danse, c'est fondamentalement un appel à un partenariat public-privé de la déesse et du dragon qui danse. La déesse et du dragon qui danse, c'est bien sûr un appel pour un partenariat public-privé pour l'Amérique du Nord, basé sur mes philosophies et mes théories, et bien sûr en tant qu'analyste théoricien en géopolitique, philosophe et artiste, et quelqu'un qui a présenté sa thèse en 2023 qui s'intitule Le privilège de la civilisation, le privilège de la civilisation, le privilège de la civilisation, bien sûr. C'est quelque chose que je continue à faire au jour le jour, au quotidien, et bien sûr en tant que Québécois canadien, puis bien sûr en tant que citoyen du monde pour la paix mondiale. Mes protocoles et initiatives, c'est fondamentalement pour l'Amérique du Nord, mais on peut faire une extension pour l'OTAN aussi, parce que c'est nos alliés militaires, mais fondamentalement, je suis nord-américain, canadien, québécois, puis j'ai vécu ici ma vie, puis mes développements, c'est ici, puis surtout durant ma renaissance, puis comme je dis toujours, si j'aurais resté là-bas loin, là où j'ai habité avant, peut-être j'aurais été mort ou en prison, puis je suis ici, bien sûr, avec un peu de joie, en stress financier, mais quelqu'un qui apprécie la vie, puis des petites joies, puis plaisir, puis je suis pas juste pour moi-même, je suis pas juste pour l'autre non plus, tu sais, j'essaie d'être dans balance, dans l'équilibre, mais mes chers Québécois, Québécois, je vous dis que la plupart de mes solutions, de mes théories, il faut faire l'implémentation, comme j'ai dit, puis parce qu'on est rendu à un point de vue quand même assez grave, puis si je peux offrir sur la table, c'est bien du rock-and-roll, bien l'encouragement, puis moi-même, en tant qu'avoir Asperger's, puis mes souffrances avec l'emploi, puis avoir des emplois, bien sûr, un peu temporaires avec l'Asperger's, c'était des emplois un peu temporaires, bien sûr, que j'ai eu pendant des mois, mais c'était difficile avec l'Asperger's, parce que l'Asperger's, c'est pas encore une maladie mentale, c'est une condition de neurodivergence mentale, de psychique mentale, et ça fait que j'ai des obsessions, des intérêts obsessifs, puis la géopolitique, c'est encore mon royaume, mon domaine, puis j'avais fait cette analyse, puis je peux être, quand même, il faut
tenir compte que je suis pro-nord-américain, l'équipe de l'Amérique du Nord, l'équipe du Québec, l'équipe de Montréal, l'équipe du Canada en premièrement, en tant que nord-américain, pour mes propositions, puis maintenant, c'est pour l'Amérique du Nord, premièrement, parce que bien sûr, je peux faire des analyses profondes, puis j'en ai fait de la Russie de Poutine, de la Chine de Xi Jinping, puis de leur situation actuelle avec la République du Taïwan, qui est l'île du Taïwan, je peux rentrer en profondeur, puis bien sûr, leur conflit qui n'est pas résolu, ça date du 21e siècle, ça date du 21e siècle, ça date du 21e siècle, ça date du 20, ça rentre dans le 21e siècle, puis ça date du 20e siècle, ça date maintenant du 20e siècle, ça date de plus que 40 ans, là, 40, 80 ans, en 1940, ça n'a été pas irrésolu, bien sûr, et bien sûr, maintenant, ils ne vont pas se rendre au 21e siècle, c'est possible qu'il y ait un conflit entre la République populaire de la Chine, qui est le pays peuplé d'1,4 milliard, avec la République du Taïwan, parce que leur conflit, il faut comprendre que ça date du 20e siècle, l'ère de Mao Tse-tung qui a établi la République populaire de la Chine. Comme ici, je dis toujours, je fais des parallèles avec l'Amérique du Nord. Nous autres, les Québécois et Québécoises, le Canada, on a fait le grand compromis linguistique. Il y a des tensions, il y a du donner, du prendre sur la table, des fois des négociations, mais en grosse partie majeure, on a fait le grand compromis linguistique qu'on continue à le faire. Puis moi, par l'art, puis le rock&roll, puis mes poésies, puis mes chansons, je continue à le faire en tant qu'artiste philosophe avec Asperger's, puis avec mes propres souffrances, puis mes propres luttes. Puis je dis toujours, durant les 7 dernières années, je me suis fait beaucoup d'amis, puis j'ai perdu 99%, je me suis fait beaucoup d'amis dans les 7 dernières années, j'ai perdu 99%, durant les 7 dernières années, j'ai perdu 99% de mes amis, bien sûr, mais je fais des amis avec bénéfice maintenant, peut-être allégeance, les gens, vous êtes famille, puis bien sûr, c'est une condition que je vis avec, puis je gère la symptôme, je fais la gestion de mes symptômes, et bien sûr, c'est ça. Je fais la gestion de mes symptômes, puis c'est du va, puis du donner, puis du va-et-vient, puis du donner, puis du va-et-vient, bien sûr, puis c'est ça qui est ça, bien sûr, puis ça fasse, bien sûr, que ça fasse des choses pour pouvoir le faire, puis c'est toujours on constitue bien sûr un complexe de civilisation dans l'américain, puis qu'on fasse tous ensemble, bien sûr, du collectif, puis pour la défense de l'individu, puis du collectif, c'est toujours du donner, puis du va, puis du bien, c'est toujours du donner de l'individu, avec le collectif qu'on fasse, bien sûr, du collectif de civilisation nord-américain, bien sûr, qu'on fasse, bien sûr, des choses qu'on aille à travailler ensemble, puis bien sûr, qu'on aille à continuer pour la défense et la continuité de la complexe de civilisation nord-américain avec nos frères et sœurs noirs, qui sont 13,3%, mes voisins sont noirs, des fois, c'est sûr qu'on a du racisme, moi-même, si je peux travailler sur mon racisme, c'est offrir la même chose à mes frères et sœurs noirs, c'est des câlins, des bisous, des chaleurs, parce que des fois, on n'est pas conscient, mais on les a en nous, on y travaille, puis des fois, on a des forces du subconscient, certains mots, certaines paroles, on ne se sent pas confortable, mais c'est quelque chose de nouveau, la liberté, puis les Nord-Américains, on est des Nord-Américains, puis on travaille avec ces choses-là, puis il faut qu'on fasse un effort constamment, pour avoir qu'est-ce que j'appelle le Concordia Salus, c'est la devise de Montréal, puis c'est le bien-être par l'harmonie, puis l'harmonie individuelle avec le collectif. Avec moi aussi, dans certaines choses, je suis médiocre, c'est comme ça, et pas bon. Dans certaines choses, je suis pas bon. Dans certaines choses, je suis pas bon. Pas bon, médiocre, pas du tout. Mais en géopolitique, je suis maître. C'est mon royaume et mon domaine, la géopolitique. Vous êtes même préparé si vous me parlez de la Chine, et n'importe qu'est-ce que je dis de la Chine, tenez compte qu'en tant que Nord-Américain, je peux faire une analyse de la gouvernance de la Chine de Xi Jinping, puis analyser bien sûr les paroles, puis qu'est-ce que les autres ils construisent, qu'est-ce qu'ils essaient de bâtir, puis leur système, qui est basé sur l'harmonie sociale, plus ou moins en mode général, mais n'importe qu'est-ce que je veux dire, c'est encore en tant que Nord-Américain, puis premièrement, n'importe qu'est-ce que moi je dis, Xi Jinping, le chef, le leader de la Chine, il va continuer à bâtir, qu'est-ce que les autres ils veulent bâtir, soit qu'est-ce qu'ils appellent le socialisme avec des caractéristiques chinois, et soit le guide spirituel, en tant que le socialisme spirituel universel, ou qu'est-ce qu'il appelle la civilisation socialiste spirituelle. Mais encore, ces mots-là, qu'est-ce qu'ils veulent dire pour moi avec la traduction? Ils veulent bâtir, et ils vont bâtir, et ils vont continuer à bâtir, et ils ont bâti, qu'est-ce qu'ils appellent? Ils s'en vont bâtir vers écoutez ça c'est dans les gouvernances de la Chine de Xi Jinping, la théorie puis la thèse, ça c'est les choses des philosophies de la Chine. Ils vont continuer à bâtir le complexe, ou qu'est-ce qu'ils appellent le socialisme spirituel chinois, le socialisme spirituel chinois, la société spirituelle socialiste. Ben, pour moi, qu'est-ce que ça veut dire la spiritualité pour moi en tant que mystique qui adore le soleil, le pape, puis la lune, puis croise à la déesse, puis il y a des questions, plein de questions spirituelles. Je suis un télémite, mon père Aleister Crowley, mettons-moi avec New Jersey, avec Crowley là-bas, avec Crowley à New Jersey, pas loin de là, nos frères et sœurs des États-Unis, puis qui croient à la réincarnation. C'est une croyance spirituelle. J'ai été né en tant homme, des fois femme,
femme, fille du roi. J'étais né quand j'ai rencontré Louis XVI, québécois ici, en 1877, et bien sûr un autre en 1707, 700 quelque chose comme ça, puis j'avais comme vécu 44 ans, 50 ans, et en tant que femme et homme, bien sûr, ça c'est des croyances spirituelles. Mais qu'est-ce que la Chine, puis le leadership, le Xi Jinping, le chef de la Chine veut dire, puis qu'est-ce que les autres ils veulent dire dans leur idéologie, puis dans leur comment qu'ils vont se voir les choses. Peut-être la traduction ne rend pas justice exactement comment que les autres ils se ressentent, puis la traduction exacte pour qu'est-ce qu'ils veulent bâtir en Chine, la République populaire de la Chine, communiste que Mao Tse-tung a fondée. Eux autres, dans leur écriture, ils s'en vont bâtir une société socialiste spirituelle, socialist, une qu'on appelle en anglais socialist spiritual society, une société socialiste spirituelle. C'est quand même un paradoxe parce que le socialisme de Karl Marx, c'était la dialectique matérielle, puis il y avait du matériel plutôt que la spiritualité, là, mais c'est ça la Chine, c'est ça Xi Jinping dans leur parole, qu'est-ce qu'ils veulent bâtir. Je peux en comprendre un peu, mais encore une fois, il me manquer quelque chose, parce que je suis québécois, canadien, nord-américain, avec mes expériences nord-américaines, puis mes propositions, puis mes philosophies sont pour l'Amérique du Nord, puis faire extension avec l'OTAN. Parce que l'OTAN, bien sûr, c'est nos alliés qui sont là. Et toutes choses, qu'est-ce que je peux en dire? Je peux en parler, je peux faire une analyse, mais ça reste, peut-être que je ne vais pas rendre justice. Comme moi, quand je m'explique qu'est-ce que je veux pour l'Amérique du Nord, mes philosophies, mes initiatives, que ce soit mon rêve, le rêve du dragon et la déesse qui danse, c'est fondamentalement un appel à un partenariat public-privé. C'est ça, un partenariat public-privé pour la défense du collectif de civilisation nord-américain, pour ouvrir des tunnels, des bunkers, puis construire une défense de qu'est-ce que j'appelle l'épervier nord-américain, avec le scorpion en bas pour la défense mobile du scorpion mobile, bien sûr, pour la défense mobile du scorpion. Et bien sûr, ça, c'est des choses que les autres, ils vont bâtir, ils vont continuer à bâtir en Chine, n'importe qu'est-ce que moi je me prononce. Et puis moi, je suis pour la défense de qu'est-ce que mes protocoles, mes philosophies, c'est depuis des années, c'est pour la continuité de la civilisation, le complexe de la civilisation nord-américaine, au cas où d'une troisième guerre mondiale, qui a une possibilité d'être nucléaire, parce qu'on a bâti pendant 44 ans, puis 1947-1991, on a bâti bien des fusées nucléaires, là-dessus, puis le CRS, ils peuvent traverser 10 000 km, fait qu'on a ces fusées-là qui peuvent détruire le monde quand même. C'est des bombes nucléaires, puis dans les 48 heures, Poutine a dit que pour la défense de l'intégrité de la Russie, qu'est-ce que les autres appellent l'intégrité de la Fédération russe, qu'est-ce que dans ses propres mots, ils vont pas hésiter à utiliser ces bombes nucléaires en Ukraine. Ben, c'est quelque chose qu'il a dit lui-même, qui a fait des protocoles, puis c'est pas mes paroles, puis moi, qu'est-ce que je dis mes paroles, c'est pour la défense de l'Amérique du Nord. Bâtir plus de satellites, puis bien sûr avec des capacité pour l'interprétation, pour de côte à côte, pour les côtes, pour pouvoir l'interpeller de côte à côte, bien sûr, pour la défense du collectif de l'Amérique du Nord, de côte à côte. C'est ça mes protocoles, mes défenses pour un partenariat public-privé. Je vais faire appel à Bill Gates, à Mark Zuckerberg, pour un partenariat public-privé centriste, parce que c'est fondamentalement un partenariat public-privé pour la défense de protocoles de l'intégration citoyenne, bien sûr, pour ici qu'on soit pour la continuité au 21e siècle. On est le 2024, c'est possible qu'on ait une guerre nucléaire, c'est possible. C'est sûr qu'on veut pas, parce qu'il va y avoir des répercussions mondiale, puis on veut la continuité de nos enfants, puis je dis toujours avec amour à mon citoyen Bill Blair, le ministre de la Défense nationale, ben, là, quand on met un uniforme pour la défense, ben, il faut avoir un protocole pour peut-être aller changer des couches dans les garderies, puis lire des livres à des enfants, lire un livre ou deux, il faut avoir le choix, soit changer des couches ou lire un livre, parce que la défense nationale, puis la défense de l'Amérique du Nord, ça devrait commencer avec les petits dans les garderies, puis les aînés qui ont bâti des centrales d'Hydro-Québec, l'infrastructure, puis tout ça, les femmes, tout ça, dans les CHSLD, où j'ai eu l'honneur d'avoir servi, j'étais aide de serveur, puis je peux servir, bien sûr, je peux me rendre de service, parce que des choses comme ça, on a, moi aussi, bien sûr, des choses qu'on a, bien sûr, pour qu'on fasse, bien sûr, c'est faire aussi, parce que ça prend du savoir-faire, puis ça prend bien sûr du fer, des bras puis des muscles. Je peux me baser une philosophie, si je fais rien, je ne nettoie pas moi-même, c'est tellement sale des fois chez nous, je dois me nettoyer moi-même, je dois me nettoyer avec du savon, je dois faire de la source, mais je suis pas parfait loin de là, j'ai une petite grotte que j'apprécie, c'est mieux où j'habitais avant, comme je dis toujours, ben, si j'aurais resté où j'habitais avant, j'aurais été peut-être mort ou en prison, j'aurais été peut-être mort ou en prison, j'aurais été peut-être mort ou en prison, puis c'est ça qui est ça, puis c'est ça que ça fait ici, on fait un compromis avec nos frères et sœurs noirs, on travaille sur le racisme, moi-même incluant, avec plus que de choses que des paroles, là, parce que dire blablabla, blablabla, ben, ça va prendre une éternité. Puis la philosophie, des fois, il faut mettre en action, mettre quelque chose sur la table. Des bisous, des châteaux, puis des câlins, des gros câlins. Donnez-vous un câlin comme jamais avant, c'est mon message principal. Puis je salue les fermiers, les bouchers, ceux qui ramassent le compostage, puis tous ceux qui font ce travail-là. Mais en ce moment, il y a sur la route, il y a les camioneurs de l'Amérique du Nord qui transportent nos biens, les travailleurs dans les trains, les travailleurs publics et dans les services publics sur
sur les autobus, bien sûr, qui font bien sûr dans le métro, et tout sur l'élevage de laitier, du fromage, tous sur les produits qu'on a, bien sûr, c'est toujours l'appréciation de là. L'Hydro-Québec aussi, il faut bâtir plus de centrales, puis juste une méditation que j'ai faite pour boire de l'eau à la montagne, de l'eau claire, qui après fait l'entraînement physique, puis qui est bonne à boire, tous les tuyaux qui ont été mis en dedans, puis faire la connexion avec le filtre, les cerveaux, puis les muscles pour bâtir ça, pour amener ça à la montagne, il y a du bon travail, pour la monter les tuyaux, puis avec ça, pour que moi je bois, puis vous, nous, parce que c'est pas le privé là-bas, c'est le public. Fait que dans le public, et que je bois moi-même de l'eau, c'est tout un travail, la civilisation, ça a pris pour bâtir ça en haut de la montagne, au sommet, pour que je puisse boire de l'eau, tu sais, c'est de l'eau potable. Toutes ces choses-là qu'il faut défendre l'infrastructure dans ces temps difficiles, parce que c'est des choses que je vais discuter dans le futur, mais je peux pas rentrer trop en détail parce que je fais des analyses en géopolitique depuis bien des années. Fait que, tu sais, si, comme je dis toujours, moi, vous savez, je vis libre, puis je suis androgène gay pansexuel qui aime le sadomasochisme, je suis androgène gay pansexuel qui aime le sadomasochisme, je suis gay androgène pansexuel qui aime le sadomasochisme, parce que je l'ai dit des années, ça fait des années que je dis, bien sûr, en ligne, puis quoi que ce soit, parce que je voulais que ça soit libre. Je veux pas que le service secret russe ou chinois m'espionne, puis qu'il y ait de quoi le service secret russe puis espionne, puis oui, j'y travaille sur mon racisme, moi aussi, je dois mieux donner des câlins puis des bisous à mes frères et sœurs noirs, leur offrir au moins ça, que de travailler ensemble, que de dire non, mais on est nord-américains, puis on y travaille, puis on fait le compromis, tout ça, puis on a des choses qu'il faut travailler ensemble, mais de côte à côte pour la défense, parce qu'il y a des choses, des fois, c'est subconscient, bien, on les a, mais il faut travailler, puis en tant que centrisme, c'est sûr qu'il faut faire un effort constamment, parce que des fois, on a des choses qu'on ne veut pas l'admettre, des choses que si moi, j'aurais quelque chose, ben, je l'admettrais, puis je chercherais de l'aide. Avec l'Asperger's, ben, il n'y a pas de médicament, il faut que je fasse la gestion de mes symptômes, c'est tout. Puis le stress financier, ben, mon loyer est payé, on est le 8 juin, mon loyer est payé, ma facture d'électricité est payée, j'ai du café visité, puis juste me le demander, vous êtes amis avec bénéfice, prêtez allégeance les gens, je peux vous offrir service, si je vous rends plaisir. Le corps, c'est un temps pour le service et la sécurité, ben, que ce soit des bisous, un massage, des câlins, du rock-and-roll, la pompe, l'entraînement physique, je peux vous dire, ah ouais, des pompes, ah ouais, des pompes, ah ouais, des pompes, ah ouais, la danse, puis du rock-and-roll, je peux en faire, qu'est-ce que je peux en faire, puis la philosophie, puis la géopolitique, ben, c'est mon royaume, mon domaine, puis je suis quand même un docteur indépendant, un analyste indépendant qui a prévu la situation actuelle, ça fait en 2019, puis même un peu avant ça, fait que ça, c'est vraiment une de mes obsessions, puis ça a été maudit par l'Asperger, ça fait que j'ai des obsessions, puis vous voyez, c'est un paradoxe, qu'en ce moment, il faut mettre en principe mes analyses, puis mes théories, puis mes présentation par un partenariat public-privé, des choses que je suis pas bon, des choses que je sais pas avec l'amnésie rétrograde, tout ça. On se souvient juste les dernières années, puis après ça, j'ai des journaux que j'ai écrits, puis tout ça. C'est tellement de choses que je ne sais pas, juste des flashs sur la montagne de mes vies antérieures, en servant dans l'armée des États-Unis, puis quoi que ce soit. Mais c'est tout aujourd'hui que je vous encourage, que je vis aujourd'hui avec l'espoir pour demain. Fait que, ah ouais.